part of the roof of the orbit. This is the lesser wing, this is the greater wing. This is the greater wing, and this is the orbital surface of the greater wing. Remember, this is the orbital surface of the greater wing. This is the maxillary bone, maxilla bone, and this is the orbital surface which forms floor of the orbit. This is the maxilla, this is the orbital surface of the maxilla, this forms floor of the orbit, and this is the palatine bone which also forms part of the floor of the orbit. This is the key bone, ethmoid bone. This is the ethmoid bone, and this is the, this is the nasal bone, এটা nasal bone ছিল, এটা হচ্ছে orbital plate of the ethmoid. This is the orbital plate of the ethmoid, and this is the palatine bone. This is the horizontal plate, this is the parabetical plate, and there is a small process above which is called the orbital process. More or less for recapitulation, not all is required, just for understanding I will show you these bones. Now this is the orbit or bony orbit. Bony orbit. So look, this is the base. This is the base. This is posteriorly. This is the optic canal or optic foramen. This is the apex. This is the roof. This is the floor. This is the medial surface. Number of bones form the medial surface, and this is the lateral surface. This is the lateral surface. Look, this is the zygomatic bone. This is the orbital surface of the zygomatic bone, যেটা আমরা দেখিয়েছিলাম। এই যে zygomatic bone, this is the orbital surface, and here this is the zygomatic bone, this is the orbital surface. Look, this is the frontal bone. This is the frontal bone. This is the zygomatic process. Right? Just to idea. Now we are going to, this is the, and the margin of the base we call the orbital margin. Margin of the base, this is the base, and the margin of the base we call orbital margin. Right? So orbit. Now this is the introduction. Now we go to the education purpose, the examination purpose. In anatomy, the orbit is the cavity or the socket of the skull in which the eye is located, moves, rotates, etc. The anatomical term created by Gerard of some ancient, some scientist, Gerard. And the word come, orbita means course track. Just janar dorkar nei. This is the orbit. Already I told you. This is the bony orbit. This is the roof. This is the floor. This is the medial surface. This is the lateral surface. And you look, there are certain foramen or fissure you can see, especially in the posterior or in the roof part. These fissure, which is retort shaped, মানে বকযন্ত্রের মতো, this is the retort shaped fissure above, we call superior orbital fissure. Very important. This is the superior orbital fissure at the junction of the roof and the lateral wall. This is the roof.
This is the lateral wall. At the junction of the roof and lateral wall, there is a gap, which we call superior orbital fissure. And below, it is continuous with, from the floor and lateral wall, the inferior orbital fissure. Through this fissure, number of structures enter within the orbit, to the orbit. And there is another foramen, round shaped, we call optic canal or optic foramen, through which optic nerve and ophthalmic artery comes within the orbit. The eyeball একটা peculiar. যদি এখান দিয়ে আমরা একটা নিডল ঢোকাই, কোথা দিয়ে যাবে? ল্যাটারাল মার্জিন দিয়ে নিডল ঢোকাই, আইকে টাচ করবে কি? অবভিয়াসলি শুধু টাচ করবে তাই নয়, আমাদের যে লেন্স আছে লেন্সের পেছন দিয়ে চলে যাবে। এতটা বেরিয়ে আছে আমাদের আইবল। যদি এখান দিয়ে কোনো নিডল ঢোকায়, not only it touches the eyeball, it goes posterior to the lens. The eyeball projects beyond the orbital margin, so that when a sharp needle is introduced from the lateral margin to the bridge of the nose, it will traverse behind the lens of the eyeball. ভালো করে বোঝো, আমাদের আইবল টাচ করো, দেখো অরবিটাল মার্জিন থেকে বেরিয়ে আছে। And not only that, eyeball only occupies 1/3 of the orbital cavity, anterior 1/3 of the orbital cavity. Posteriorly, there are so many other structures, orbital fat, etc. So eyeball occupies 1/3 of the orbital cavity and is projected beyond the orbital margin, so that when a needle is passed along the lateral margin, from the lateral to medial side, it passes behind the lens of the eye. So this is the position of the eye. Look, it occupies the anterior 1/3 of the orbital margin, and posterior 2/3 is occupied by so many structures. So this is the dissection of the orbit. Look, eyeball occupies the anterior 1/3, posteriorly there are so many structures. What are the structures present in the orbit? First, eyeball. First, eyeball. Next, fossa. Orbital fossa. Another name of orbital fossa is periorbita. What is orbital fossa? আমি আসছি। Number 3, there are another fossa known as bulbar fossa, which covers the eyeball. Orbital fossa or periorbita is covered the bony part, only lines the bony orbit, bony part, and bulbar fossa, this is the eyeball, it covers the eyeball. What is the another name of orbital fossa? Periorbita. What is the another name of bulbar fossa? Tenon's capsule. Tenon's capsule. Right. আর কি রয়েছে? Muscles. Extraocular and intraocular muscles. Come on. Then রয়েছে vessels. Ophthalmic artery and its branches, superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, and lymphatics. Then রয়েছে nerves. কি কি nerves? যেগুলি extraocular muscle কে সাথ। First রয়েছে optic nerve. Second, cranial nerve, which carries sensation from the retina of the eyeball and convey this sensation to the brain, which is the second cranial nerve. Another name of the second cranial nerve is optic nerve. আর কি রয়েছে? There are extraocular muscles. We have to move the eyeball by the movement of the extraocular muscle, so nerves must be there. So third, fourth, and sixth cranial nerve. Third, fourth, and sixth cranial nerve. Oculomotor, trochlear, abducens nerve, which supply the extraocular muscles. আর কি রয়েছে? Ophthalmic division of the branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. কেমন? আর রয়েছে কি? Sympathetic nerves. ভুলে যাই, but it is important.
সিলিয়ারিস ডাইলেটার পিপুলি ডাইলেট করছে আইবল, সিম্প্যাথেটিক নার্ভ দরকার আছে। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ কোথা দিয়ে যায়? ওই যে নার্ভসগুলি বললাম অকুলোমোটর, ওগুলির মাধ্যম দিয়ে যায়। সুতরাং বোথ প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভস রয়েছে, তবে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের আলাদা কোনো নাম নেই, সিম্প্যাথেটিক আলাদা কোনো নাম নেই, ওইগুলি সিম্প্যাথেটিক অর বেটার টু সে অটোনমিক নার্ভস। তাহলে ভেইন হলো, আর্টারি হলো, লিম্ফ্যাটিক্স হলো, নার্ভস হলো। আর কি রয়েছে? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ভুলে যাই বলতে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, অরবিটাল ফ্যাট। Orbital fat which protects the eyeball. So these are the contents of the eyeball. A orbit. This is the optic nerve. This is another nerve known as the, for crossing the optic, mesociliary nerve. Orbit is a four-sided pyramid, presents roof, floor, lateral wall, medial wall, and orbital margin. Boundaries of orbit, it presents bole diyechi. So look, this is the roof, this is the medial wall, this is the floor, and this is the lateral wall. তাহলে রুফ কে কে করছে? এই ছবিটা মোটামুটি it is close to the original, blue and part of the yellow. Means orbital plate of the frontal bone and lesser wing of the sphenoid bone. এই যে এটা পরে আমি আসবো কি করে মনে রাখবে সেই হিসাবে করে। This is the roof. Frontal bone, orbital plate of the frontal bone, under surface of the lesser wing of the sphenoid bone, and between the two process optic canal is situated. এবার হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল। ল্যাটারাল ওয়াল কে কে করছে? ওই যে দেখিয়েছিলাম, গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন অ্যান্ড জাইগোমেটিক বোন। গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন অ্যান্ড জাইগোমেটিক বোন। এরপরে হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল, মেলস, অর্থাৎ কি অ্যান্টেরিয়ার টু পস্টেরিয়র। এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার, কিন্তু এই দিকটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার, এই দিকটা অ্যান্টেরিয়ার, পেছন দিকে যাচ্ছে পস্টেরিয়র। কি কিভাবে মনে রাখবো? এইটা কি, এটা কি বোন? মনে হচ্ছে কি? maxilla. Very good. So it is the maxilla, maxillary bone. তারপরে this short bone is a lacrimal bone. তারপরে হচ্ছে ethmoid bone, তারপরে হচ্ছে slightly body of the sphenoid bone, body of the sphenoid bone. Floor খুব easy, maxillary bone mainly contributed anteriorly by the zygomatic bone. তাহলে সবকটা হয়ে গেল বাউন্ডারি। এবার আরেকবার রিপিট করে নেই গ্রস করে, তাহলে একদম এখানেই আমরা তৈরি করে নেব, বাড়িতে গিয়ে আর পড়তে হবে না। রুফ, অরবিটাল প্লেট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন অ্যান্ড লেসার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। মার্কিং করে দেওয়া আছে, দেখো। এবার হচ্ছে অরিজিনালি এরকম, মানে যখন সত্যিকারে দেখবে এরকম লাগবে। এই এখানে একটা ফিশার দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অরবিটাল প্লেট ফ্রন্টাল বোন আর অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, এবং লেসার উইং এর মধ্যেই রয়েছে অপটিক ক্যানেল বা অপটিক ফোরামেন, এটা মনে রাখবে। আর লেসার অ্যান্ড গ্রেটার উইং এর মধ্যে রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। দিস ইজ দ্য গ্রেটার উইং, দিস ইজ দ্য লেসার উইং। তাহলে লেসার উইং এর মধ্যে রয়েছে অপটিক ফোরামেন, আর লেসার অ্যান্ড গ্রেটার উইং এর মধ্যে রয়েছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। রুফ আর দরকার নেই। ফ্লোর, ম্যাক্সিলা,
জাইগোমেটিক বোন অত মনে রাখতে হবে না, অরবিটাল সারফেস এই সারফেস দরকার নেই, শুধু বোনসের নামগুলি মনে রাখবে কারণ প্রচুর পড়তে হবে। ম্যাক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন অ্যান্ড স্লাইটলি বলতে ভুলে গেছিলাম, একদম পস্টেরিয়রলি প্যালাটাইন বোন, অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাটাইন বোন। আচ্ছা, এই যে ফ্লোর, এই যে ম্যাক্সিলা আর এদিকে আছে জাইগোমেটিক বোন, আর এইটাই হচ্ছে অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাটাইন বোন। এই ফ্লোরে একটা গ্রুভ দেখা যায়, দেখতে পাচ্ছ একটা গ্রুভ, এই গ্রুভটার নাম হচ্ছে ইনফ্রা অরবিটাল গ্রুভ। ইনফ্রা অরবিটাল গ্রুভ, এখানে গিয়ে গ্রুভটা কিছুটা এসে উইদিন বোন ঢুকে গেছে ম্যাক্সিলার মধ্যে, দেখতে পাচ্ছি না, আবার ওপেনিংটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন। তাহলে ইনফ্রা অরবিটাল ভেসেলস এর নার্ভ এখান দিয়ে যাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছি না, ওপরে ঢেকে গেছে অ্যান্ড এখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সো ইনফ্রা অরবিটাল গ্রুভ অ্যান্ড ভেসেলস অ্যান্ড ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন রিলেশন বুঝতে পারছো? এটা গেল। এটা হচ্ছে ফ্লোর, দিস ইজ দ্য জাইগোমেটিক বোন, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি বোন, একদম পস্টেরিয়রলি রয়েছে অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাটাইন বোন। ল্যাটারাল ওয়াল, জাইগোমেটিক বোন অ্যান্ড স্ফেনয়েড বোন। ল্যাটারাল ওয়াল হচ্ছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, এটা হচ্ছে অরবিটাল প্লেট অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, আর এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন। So these forms the lateral wall. These form the lateral wall. And there is two features in the lateral wall. One is Whitnall's tubercle, very important. Whitnall's tubercle and foramina of the zygomaticofacial and zygomaticotemporal nerves. আমরা জানি, ভালো করে শোনো, এটা trigeminal nerve, very important nerve, fifth cranial nerve. It has got a 3 division: ophthalmic, maxillary and mandibular. One of the branches of the maxillary division is zygomatic nerve. Zygomatic nerve arises from the maxillary division of the trigeminal nerve. After formation, these coming some distance, zygomatic nerve divides into zygomaticotemporal and zygomaticofacial foramen. And there is a 2 foramen. Present in the zygomatic bone. এটা হচ্ছে zygomaticofascial foramen, আর ওপরের দিকে আছে zygomatic-temporal foramen। কেমন? এই zygomatic বোন দিয়ে ফেসের মধ্যে এই নার্ভগুলি বেরিয়ে আসে। কেন এটা স্ট্রেস করছি? zygomatic নার্ভটা পরে বুঝবে। তাহলে আমরা কি শিখলাম এখানে? যে zygomatic নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ maxillary division, একটা শিখলাম। 2 নম্বর কি শিখলাম? দিস zygomatic নার্ভ divides into, just এটা মনে রাখবে, zygomaticotemporal and zygomaticofacial foramen, এই ফেসিয়াল নার্ভস। এই আপাতত এই 3 মনে রাখো, পরে যখন সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন পড়বে, নার্ভস অফ অকুলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই পড়বে অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তখন বুঝতে পারবে এটা আমি কেন বলেছি। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, এই ভায়োলেটটা হচ্ছে গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন, আর এই ব্লুটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, জাইগোমেটিক বোন। ম্যাক্সিলা তো মিডিয়াল সাইডে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। তাহলে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল। কেমন? এই দেখো, দুটো ফোরামেন রয়েছে, জাইগোমেটিকোফেসিয়াল ফোরামেন, আর এটা হচ্ছে জাইগোমেটিকো, দুটোই টেম্পোরাল ফোরামেন, যেখানে দুটো বেরিয়ে আসে। আর এইটা হচ্ছে ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন প্রেজেন্ট ইন দ্য ম্যাক্সিলা। এটা হচ্ছে জাইগোমেটিকোফেসিয়াল ফোরামেন,
আর এইখানটায় ফোরামেনটা দেখা যাচ্ছে না, জাইগোমেটিক ও টেম্পোরাল ফোরামেনে থাকে। এই ফোরামেনটা কি? হ্যাঁ, মেন্টাল। ভেরি গুড, ভেরি গুড, খুব, আই এম রিয়েলি প্লিজড। আর এইখানে একটা টিউবারকেল থাকে, বোঝা যাচ্ছে না, বোনসে বোঝা যাবে। হুইটনলস টিউবারকেল, ছোট্ট একটা এলিভেশন থাকে, যেটা ল্যাটারাল চেক লিগামেন্ট, আসবো আমি, লাগে। মিডিয়াল ওয়াল আগেই বলে দিয়েছি, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা, ল্যাক্রিমাল বোন, ইথময়েড অ্যান্ড স্ফেনয়েড, MELES, MLES, maxilla, lacrimal, E, ethmoid bone, S, body of the sphenoid. পর আছে frontal process of the maxilla, lacrimal bone, perpendicular plate of the orbital plate of the ethmoid bone and body of the sphenoid bone. এবার হচ্ছে orbital margin. Orbital margin is a four-sided margin forming the base of the pyramidal shaped orbit. বলে দিয়েছি, এটা যদি বেস হয় তার বর্ডারটা হচ্ছে অরবিটাল মার্জিন, formed by frontal bone, maxilla and zygomatic bone. এই যেটা জানতে হবে, এই বর্ডারটাকে বলে সুপ্রা অরবিটাল মার্জিন। ক্লিনিক্যালি খুব লাগবে, যখন তোমরা ক্লিনিক্সে যাবে এইটা লাগবে জানতে। এই মার্জিনটাকে বলা হয় সুপ্রা অরবিটাল মার্জিন, এইটাকে বলা হয় ইনফ্রা অরবিটাল মার্জিন। বাস এই দুটো জানলেই হবে। অপটিক ক্যানেল তোমরা সবাই জানো, দিস ইজ দ্য অপটিক ক্যানেল। This is the superior orbital fissure, this is the inferior orbital fissure. এইটা তোমরা, এটা আমি বিশ্রাম সিং থেকে নিয়েছি, সবচেয়ে মনে থাকে, এই পিকচারটা মনে রাখবে, খুব সহজ, যেবার দেখলাম নিজেই আঁকতে পারবে, অথবা যার যেটা ভালো সেটা আমি নেব, কেমন? সে ইন্ডিয়ান অথর হোক আর যাই হোক। কেমন? তারপরে কি করেছে, এই জায়গাটায় এরপরে কি করতে হবে, একটু গ্যাপ দিতে হবে। কেন? ওই সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার আর ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশারের জন্য। কেমন? তারপরে এই জায়গাটা একটা ট্রায়াঙ্গেল কাটবে, এখানে একটা ফোরামেন দেবে। এটা মিডিয়াল সাইড যদি হয়, এটা যদি, এটা ফ্লো। আমরা সব সময় মনে রাখবে এই যে বর্ডারটা সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র, সামনে এই দিকটা, আর যত পেছনে যাচ্ছি পস্টেরিয়র। তাহলে আমি মিডিয়াল সাইড দিয়ে শুরু করি। মিডিয়াল সাইডে কি বলেছিলাম? MELES, MLES। তাহলে পরপর এখানে চারটে আছে, তাহলে চারটে করতে গেলে কটা লাইন টানতে হবে? তিনটে। তাহলে আমি তিনটে লাইন টানি। এবার MELES, এবার ছোট্ট করে লিখি ম্যাক্সিলা, ল্যাক্রিমাল, ইথময়েড, স্ফেনয়েড। পারি তো? এরকম করতে খুব কঠিন তো মনে হচ্ছে কি? MELES এটা মনে রাখবে, বাকিগুলো অত কঠিন নয়। কেমন? এই আগেই বলেছি ল্যাটারাল ওয়াল দুটো বোন করে, কটা লাইন টানতে হবে? একটা। জাইগোমেটিক বোন, আর কে করবে? স্ফেনয়েড বোন, গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন। এটা GW অফ স্ফেনয়েড, এটা LW অফ স্ফেনয়েড, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল।
এটাও করে জাইগোমেটিক বোন, এটা প্যালেটাইন বোন, আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা। খুব কঠিন কি? তাহলে এটা মনে রাখবে, অত যে বুঝিয়েছি এটা আগে দেখালাম কেন, আইডিয়া, কারণ তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে ধরবে, ক্রেনিয়ামটা দিয়ে এক্সামিনেশনে ধরবে, মানে ওরালে ধরবে, তার জন্যই পড়ালাম। সুতরাং ইজিলি ইউ ক্যান ড্র, and now it is the superior orbital fissure, it is the inferior orbital fissure, and it is the optic canal. তাহলে বনি অরবিট হয়ে গেল। আচ্ছা, একটুখানি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিচার সম্বন্ধে একটু বলি। Superior orbital fissure is a retort-shaped fissure. So it has got a lateral length, arctic superior medially there is a foramen known as the optic canal or optic foramen. Now there is an tendinous ring, fibrous tissue, টেন্ডনের মতো fibrous tissue একটা সার্কুলার রিং তৈরি করে, it covers this tendinous ring covers the middle part of the superior orbital fissure and the optic canal. It is made of a fibrous tissue and called annulus of Jinn. কেমন? এটা হচ্ছে টেন্ডিনাস। টেন্ডনে নর্মালি কে অ্যাটাচ করে আমাদের শরীরে? মাসেলস, তাই তো? এখানেও তেমনি মাসেল অ্যাটাচ করছে। সুপিরিয়রলি করেছি, এটা অন্য কালার দিয়ে করা উচিত ছিল। এই টেন্ডিনাস রিং থেকে অরিজিন নেয় চারটে মাসেল। আমাদের আইবলে সাম ইন্ট্রাঅকুলার মাসেলস আর দেয়ার। কি কি ইন্ট্রাঅকুলার মাসেলস রয়েছে? রেকটাস মাসেল অ্যান্ড অবলিক মাসেল। রেকটাস মিন স্ট্রেট, সাম স্ট্রেট মাসেল, সাম অবলিক মাসেল। এবার রেকটাসের প্লুরাল কি? রেকটি, RECTI. So there are 4 recti muscle and 2 oblique muscles. What are the 4 recti muscles? Superior oblique, inferior oblique, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus. Sorry. So what are the recti muscle? Superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus. What are the oblique muscle? Superior oblique and inferior oblique. These are the intraocular muscles. These are the extraocular muscles because it's outside the eyeball, attached to the sclera. So we call it extraocular muscle. Is there any another extraocular muscle? Yes. Can you tell me? Levator palpebrae superioris. Levator palpebrae superioris. It is another extraocular muscle. আমি বলছি না যে মাসেল শুধু আইবলেই রাখতে হবে, আমি বলেছি extraocular muscle which are situated outside the eyeball. So extraocular muscles are কে?
4 recti, 2 oblique and LPS, levator palpebris superioris. আর কি রয়েছে আই বলে ইন্ট্রাকুলার মাসেলস। ইন্ট্রাকুলার মাসেলস এর মধ্যে রয়েছে সিলিয়ারিস মাসেল, and dilator pupilli and constrictor pupilli. এছাড়াও কিছু স্মুথ এক্সট্রা আউটসাইড মাসেল রয়েছে, তাদের বলা হয় অরবিটালিস, সুপিরিয়র টার্সাল মাসেলস অ্যান্ড ইনফিরিয়র টার্সাল মাসেলস। আসবো আমি আবার যখন মাসেলসগুলি পড়াবো। তাহলে আমরা শুধু এইটুখানি জানি, এই টেন্ডিনাস রিং থেকে 4টে রেক্টি অরিজিন নিচ্ছে, সুপিরিয়র রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, মিডিয়াল রেক্টাস অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস। অরিজিন নিয়ে এবার ইনসারশন কোথায় হয় পরে আসছে। আর তাহলে এটা শিখলাম। আর এটা হচ্ছে annulus cranium of zine বলা হয় এই টেন্ডিনাস রিংটাকে, which covers the middle part of the, এবং এইটা হচ্ছে superior orbital fissure. It covers the middle part of the superior orbital fissure as well as the optic canal বা optic foramen. Optic canal দিয়ে কে পাস করে? optic nerve and ophthalmic artery. আমরা জানি optic canal দিয়ে পাস করে optic nerve and ophthalmic artery. এরপরে হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিয়ে কি কি পাস করে। আমরা এতক্ষণ পড়েছিলাম ম্যাক্সিলারি ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের দেয়ার ইজ অ্যানাদার ডিভিশন নোন অ্যাজ দ্য অপথ্যালমিক ডিভিশন। তাহলে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের 3টে ডিভিশন আছে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। অপথ্যালমিক ডিভিশনের ব্রাঞ্চ হচ্ছে কি কি? ল্যাক্রিমাল নার্ভ, সবচেয়ে স্মলেস্ট নার্ভ অফ দ্য ophthalmic division, frontal nerve, thickest and largest nerve of the ophthalmic division, and nasociliary nerve. এই 3টে কার ব্রাঞ্চ? ophthalmic division of the trigeminal nerve, lacrimal, frontal and nasociliary nerve. গেল, এটা শিখলাম। আর আমরা কি শিখেছি? 3rd, 4th, 6th নার্ভ। কেমন? কি কি থার্ডের নাম? অকুলোমোটর নার্ভ। 4th নার্ভ কি? ট্রক্লিয়ার নার্ভ। 6th নার্ভ কি? অ্যাবডুসেন নার্ভ। রাইট। এরপরে আমরা যদি কোশ্চেন আসে শর্ট নোট সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, তাহলে তোমাকে কি লিখতে হবে? স্যার, ইট ইজ এ ফিশার which is situated in between the roof and lateral wall of the orbit, which is bounded above by the lesser wing and below by the greater wing of the sphenoid bone. এরপরে যেটা আসল লিখতে হবে, এক্সামিনার বসে আছে, স্ট্রাকচারস পাসিং থ্রু দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। তাহলে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের স্ট্রাকচার পাসিং আমরা 3টে ভাগে ভাগ করেছি, ল্যাটারাল টু দ্য অ্যানুলাস রিং, মিডল পার্ট অফ দ্য অ্যানুলাস রিং, মিডিয়াল টু দ্য অ্যানুলাস রিং। ল্যাটারাল টু দ্য অ্যানুলাস রিং এ কি কি যায়? লিভার ফাংশন টেস্ট মনে রাখবে। কে যায়? LFT, লিভার ফাংশন টেস্ট। কি কি? lacrimal nerve, frontal nerve and trochlear nerve, LFT মনে থাকবে এটা। লিভার ফাংশন টেস্ট, lacrimal nerve, frontal nerve, trochlear nerve। আর কে যায়? একটা ভেইন, superior vein। আর যায় occasionally recurrent meningeal branch of the ophthalmic artery। এটা না বললেও ক্ষতি নেই, এই 4টে বলতে হবে, LFT and superior ophthalmic vein মনে থাকবে। এবার মিডিল দিয়ে কে যায়? মিডিল দিয়ে যাচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ, অ্যাবডুসেন নার্ভ অ্যান্ড আমি আগেই বলেছি অপথ্যালমিক ডিভিশনের 3টে ব্রাঞ্চ, ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল। এটা কোথার থেকে যাচ্ছে? এটা ব্রেন থেকে এবার অরবিটে ঢুকছে। ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল,
ট্রাইজেমিনাল ডিভিশনের অপথ্যালমিক নার্ভ কোথায় হচ্ছে? ব্রেন থেকে শুরু হয়েছে। এবার ওদেরকে তো অরবিটে আসতে হবে। কোন রাস্তা দিয়ে আসবে? থ্রু দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এবং ঢোকার আগেই অপথ্যালমিক ডিভিশন তিনটে ভাগ দিয়ে দেয়, ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, নেজোসিলিয়ারি। তাহলে ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল ঢুকে গেল, ল্যাক্রিমাল আর ফ্রন্টাল ঢুকে গেল, ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল, তাহলে নেজোসিলিয়ারি বাকি রয়ে গেছে, ওকেও তো ঢুকতে হবে টু সাপ্লাই দ্য অরবিট। তাহলে নেজোসিলিয়ারি ঢুকছে এখান দিয়ে। আর কে ঢুকেছে এক্সট্রাঅকুলার মাসলের থার্ড, ফোর্থ, সিক্সের মধ্যে? ট্রক্লিয়ারটা ঢুকে গেছে, ফোর্থ ঢুকে গেছে, বাকি রয়েছে কে? থার্ড আর সিক্স। তাহলে থার্ডটা কি করছে? ঢোকার আগেই অকুলোমোটর নার্ভ divides into two division. Oculomotor nerve before it coming out from the through the cavernous sinus, and then it divides into a upper division and lower division, and enters the orbit through the middle part within the ring, annulus ring of the superior orbital fissure. তাহলে আমি এখানে আঁকি, two divisions of the oculomotor nerve, আর ঠিক তার মাঝখান দিয়ে ঢুকে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। এই যে টু ডিভিশন আর মাঝখানে নেজোসিলিয়ারি, এইভাবে ঢুকছে। এটাকে কাট সেকশন বলে, গোল গোল লাগছে, এরকম ভাবে ঢুকছে। এই দুটো কি? দুটোই অকুলোমোটর নার্ভ, আপার ডিভিশন অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন অফ দ্য অকুলোমোটর নার্ভ। আর মাঝখানে কে যাচ্ছে? নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। আর বাকি রইল কে? অ্যাবডুসের নার্ভ। এইখানে ঢুকছে অ্যাবডুসের নার্ভ। আর এইখান দিয়ে যাচ্ছে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যখনই পাই এই ছবিটা আঁকি, ভাল লাগে আঁকতে আমার। তাহলে এইবারে বলো, এটা কি? ল্যাক্রিমাল নার্ভ, ফ্রন্টাল নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ। এইটা হচ্ছে টু ডিভিশন অফ এইটা হচ্ছে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, এইটা হচ্ছে অ্যাবডুসের নার্ভ, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, এটা হচ্ছে রেকারেন্ট ম্যানেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথ্যালমিক আর্টারি। তাহলে এটা আমরা শিখলাম। কেমন? ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোটস, লিখে রাখো, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে এক্সিস অফ দ্য অরবিট। দেয়ার আর টু অ্যাক্সিস অফ দ্য অরবিট। একটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। একটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, একটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। এটা হচ্ছে আইবল। কেমন? আচ্ছা, আরেকটা বলা হয়নি, এই যে দুটো অরবিট, right and left orbit, situated or made in this fashion so that their medial walls is parallel. এই যে medial wall of right orbit and medial wall of left orbit are parallel, but lateral wall are converging, so that lateral wall of the left orbit and lateral wall of the right orbit meet at an angle of 90 degree, right? আচ্ছা, এবার হচ্ছে what is visual axis? Visual axis is very easy. Center of the pupil and posterior center of the retina or sclera. অর্থাৎ anterior curvature center of the eyeball and posterior curvature center of the eyeball. এই দুটো যোগ করলে যেটা হয়
তাকে বলা হয় ভিজুয়াল অ্যাক্সিস। অরবিটাল অ্যাক্সিস ইজ ডিফারেন্ট। অরবিট মিন্স বনি অরবিট। সো এটা দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট, দুটো ইমেজিনারি কল্পনা করতে হবে। কি কল্পনা? এই যে আমি বলেছিলাম বেস, এটা বেস, তো বেসের সেন্টারে একটা, বেসটা তো কিছুই নেই খালি, কিন্তু সেন্টারে একটা পয়েন্ট ধরতে হবে। আবার অপটিক ক্যানেলে পেছন দিকে একটা পয়েন্ট ধরতে হবে। এই যে অরবিটাল মার্জিনে সেন্টার একটা পয়েন্ট, অপটিক মার্জিন, এই দুটো যোগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। দুটো মিট করছে at an angle of 23 degree to 25 degree। ওটা বলে দিয়েছি। এইভাবে যদি শর্ট নোট দেয়, কমিউনিকেশন অরবিটাল ক্যাভিটি কার সাথে কার কমিউনিকেট করে, যখনই ফিশার থাকবে, যখনই পড়বে এনি ফিশার এনি ক্যানেল, তোমরা দুটো জিনিস পড়বে। একটা পড়বে কমিউনিকেশন, কার সাথে কার কমিউনিকেট করছে। কেমন? যেরকম সুপিরিয়র ফিশার কমিউনিকেটস অরবিটাল ক্যাভিটি উইথ মিডল ক্রেনিয়াল ফসা। বাকি বলে দিয়েছি, আর রিপিট করছি না। আর কমন টেন্ডিনাস রিংটাও বলে দিয়েছি। যদি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার শর্ট নোট দেয়, এটাও একটু লিখতে হবে, কারণ শর্ট নোট তো প্রায় 4 নম্বর থাকবে বা 5 নম্বর, সুতরাং একটু তো বাড়াতে হবে, এভাবে বাড়াবে। কমন টেন্ডিনাস রিং অর অ্যানুলাস অফ জিন। ভালো করে, কি বিউটিফুল পিকচার দেখতে পাচ্ছ, মাসেলগুলি কীরকম সিচুয়েটেড রয়েছে। এটা হচ্ছে অপটিক ক্যানেল, এইটাই হচ্ছে তোমার কমন টেন্ডিনাস রিং, যেখান দিয়ে নার্ভগুলি ঢুকছে। একটা 3 ডাইমেনশনাল আইডিয়া। একটুখানি দেখো ভালো করে, পরে আবার পিকচারটা আনতে পারবো না, এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই মাসেলটা হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক। কেমন? ভালো করে লক্ষ্য করো এই মাসেলটা, এখন একটু বোঝো, এখন লেখা কিচ্ছু। সুপিরিয়র, এই রেক্টি মাসেলগুলি কি ডাইরেক্টলি স্ট্রেট কমন টেন্ডিনাস রিং থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এইখানে ইনসারশন নিচ্ছে স্ক্লেরাতে স্ট্রেট মিডিয়াল লেটার। কিন্তু সুপিরিয়র অবলিক কি করছে দেখো, এই যাচ্ছে ফ্রম এখান থেকে পস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র যাচ্ছে, যাচ্ছে লেসার উইং থেকে অরিজিন নিয়েছে, এই যাচ্ছে গিয়ে এইখানটায় মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আই দেয়ার ইজ অ্যান পুলি, সেইখানে গিয়ে which is held by a fibrous ring derived from the periorbita। এই পুলিতে গিয়ে দেখো ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নিয়েছে, ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? ভালো করে দেখো এটা। এই সুপিরিয়র অবলিক যাচ্ছে সুপিরিয়রলি, এরপরে অ্যান্টেরিয়রলি গিয়ে উল্টো দিকে চলে গেছে, গিয়ে এখানে ইনসার্ট নিয়েছে। সুতরাং যখন সুপিরিয়র অবলিক অ্যাক্ট করে, যখন when superior oblique acts functionally, it acts from the pulley, not from this site of origin, so that when superior oblique acts, it moves the eyeball downwards, not upwards. Superior rectus, when it acts, এখান থেকে যখন টান মারছে, it moves the eyeball upwards, maintaining its name. Superior rectus moves the eyeball upwards or elevates the eyeball. But superior oblique, when it acts, it moves the eyeball downwards. মনে থাকবে, superior oblique কখনো eyeballকে আপ করছে না, জো its name is superior, because superior means is superior of the orbital layer রয়েছে বলে। Similarly, inferior orbit, inferior oblique এখান দিয়ে এসে এই ঘুরে superior oblique origin নেয় posteriorly, lesser wing of the sphenoid bone। lesser wing আমি ছবিতে এঁকে দিয়েছিলাম, একদম অপটিক ক্যানেলে, মানে posteriorly রয়েছে।
তারপরে সে মিডিয়াল বর্ডার দিয়ে সামনে আসে, এসে এবার ঘুরে যায়। ইনফিরিয়র অবলিক আবার এখান থেকে অরিজিন নেয়, ম্যাক্সিলার অ্যান্টেরিয়র সারফেস, অরবিটাল সারফেসের অ্যান্টেরিয়র পার্ট থেকে, এবং ইট গোজ ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড এগেইন ডাইরেকশন চেঞ্জ করে এখানে নেয়। সুতরাং ইনফিরিয়র অবলিক when acts, it moves the eyeball upwards. So superior oblique depresses the eyeball, inferior oblique elevates the eyeball. মনে থাকবে, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, ওদের যার নাম সেইভাবেই আইবলকে মুভ করে। superior rectus moves the eyeball up, inferior rectus moves the eyeball down, medial rectus moves the eyeball medially, lateral rectus moves the eyeball laterally. কিন্তু অবলিক এর ক্ষেত্রে উল্টো, জাস্ট অপোজিট, এটা মনে রাখবে। এটা ইনফিরিয়র অরবিটাল ফ্যাস, এটা পড়ে নিও। At the junction of the posterior part of the lateral wall and floor of the orbit, orbital cavity with infratemporal and pterygopalatine fossa. এইটা important. Orbital fissure communicates with orbit with the middle cranial fossa, and inferior orbital fissure communicates infratemporal and pterygopalatine fossa. দুটোর সাথেই কমিউনিকেশন করছে। স্ট্রাকচারস পাসিং, নামটা কি? ইনফ্রা অরবিটাল ফিশার, ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। তাহলে ওর দিয়ে যাচ্ছে কে? ইনফ্রা অরবিটাল ভেসেলস, ইনফ্রা অরবিটাল নার্ভ, জাইগোমেটিক নার্ভ, অরবিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন গাংলিয়ন অ্যান্ড ভেইন কানেক্টিং দ্য টেরিগয়েড অ্যান্ড ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। এটা কিচ্ছু করার নেই, মুখস্থ করে নিতে হবে। ইউজুয়ালি দেয় না, ওরালে জিজ্ঞেস করে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে, বোনসে। এইটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, আর ভেতরে রয়েছে টেরিগোপ্যালাটাইন ফসা। এই ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিয়ে এইখান দিয়ে কমিউনিকেট করছে। এইটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, পড়েছো নিশ্চয়ই। আর এটা হচ্ছে টেরিগোপ্যালাটাইন ফসা, আর একবার মনে করিয়ে দিলাম ছবি দিয়ে। আর এই যে ইনফ্রা অরবিটাল ফিশার দিয়ে এই কমিউনিকেট করে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এবার কোনটা কোনটা দিয়ে কি কি পাস করে দরকার নেই। আচ্ছা, আমি আগেই বলেছি, জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ল্যাটারাল মার্জিন অফ দ্য অরবিট অ্যান্ড স্লাইটলি বিলো দ্য ফ্রন্টো zygomatic সুচার। এই যে এই ল্যাটারালি এইখানে ফ্রন্টাল বোন, আর এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন। এইখানে একটা সুচার আছে, বনে দেখা যায়, তাকে বলে ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। ঠিক তার ভেতরের দিকে এইখানটায় এই স্মল টিউবারকেল রয়েছে, তাকে বলা হয় হুইট নলস টিউবারকেল। এগুলি কেন পড়াচ্ছি? ফর ওরাল, থিওরিতে নয়। তোমাদের ওরালি বলা উচিত ছিল। ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট। কেন এইটাকে ইম্পর্টেন্ট? এই চারটের জন্য বসে আছে এক্সামিনার জানার জন্য। ওরালে ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট, চেক লিগামেন্ট অফ ল্যাটারাল রেক্টাস মাসল, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ আইবল অ্যান্ড লিভেটেড প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস মাসল। এইটা তোমরা লিখে নাও, একসাথে আমি করে দিয়েছি। হুইটনলস টিউবারকেল situated on the lateral wall of the orbit anteriorly and gives attachment to the lateral palpebral ligament. কোনটা কি আসবো আমি পরে। চেক লিগামেন্ট তো আসতেই হবে, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ আইবল অ্যান্ড লিভেটেড প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস মাসল। এই দুটো আমি কাল, আজকে টাইম হবে কিনা জানি না, হবে না, নেক্সট দিন পড়াবো। দিস ইজ দ্য হুইটনলস টিউবারকেল। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট অ্যান্ড মিডিয়াল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট, দুটো আছে। এই যে আইবল, আইলিড রয়েছে, আপার আইলিড, লোয়ার আইলিড, এই দুটো এই জায়গাটা যখন জয়েন করছে সেখানে একটা ছোট্ট লিগামেন্ট আছে, তাকে বলে ল্যাটারালি, যেটাকে বলে ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট। প্যালপেব্রি মিন্স আইলিড, প্যালপেব্রা মিন্স আইলিড, আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল এই প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট। এই ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্টটা হুইটনলস টিউবারকুলে লাগে, আর মিডিয়ালটা লাগে ল্যাক্রিমাল বোনে। আচ্ছা, একটুখানি পেরি অরবিটেটা শুরু করে 5 মিনিট আছে, তাহলে নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট পড়ছি, পেরি অরবিটা অথবা অরবিটাল ফাসা।
এই যে বোনস অরবিটে রয়েছে, বোনস রয়েছে, তার পেরিঅস্টিয়াম থাকে, থাকে তো, যে কোনো বোনসের পেরিঅস্টিয়াম থাকে। সো এই বনি অরবিটের পেরিঅরবিটা is equal to periosteum of the bones of lining the orbit. So periorbita or orbital fascia is nothing but the periosteum of the bones of the lining the orbital cavity. What is the difference with the other periosteum? Other periosteum is very strongly attached to the bone so that you cannot separate easily. But this periorbita or periosteum of the orbit can be loosely attached to the bone, so you can easily strip off from the bone. So it lines the bone, orbital cavity. Not only that, it posteriorly, it continuous with the sheath covering the optic nerve plus the dura mater of the brain. So periorbita posteriorly, it continuous with the dura mater of the brain as well as optic sheath. Anteriorly, it along the orbital margins, it continues with the periosteum of the face. It forms certain important derivatives, of which most important is this. Oh, তার আগে একটা বলে দিই, most important is this. ছবিটা নেই বোধহয়, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ, লুজলি অ্যাটাচড। দিস ইজ দ্য পেরিঅরবিটা। ইন জাস্ট মানে রিসেন্ট ক্যাডাভার এসেছে, তখন ডিসেকশন করেছে, কিন্তু আমাদের এখানে দেখা সম্ভব নয়, কারণ ফরমালিনে চলে গেলে চলে গেছে। আচ্ছা, এইটা গেল। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি বলে গেলাম, টেনন্স ক্যাপসুল অর ফাসা বালবি। Fascia bulbi. It is a fascial sac, fascial covering which covers the outside of the eyeball. এই যে আইবলটা রয়েছে, তাকে আউটসাইড একটা কভারিং রয়েছে ফাসা দিয়ে, which is called the fascia bulbi. What is the other name of the fascia bulbi? Tenon's capsule. ভালো কথা, fascia bulbi, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কেন? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, তাহলে আইবলের আউটার লেয়ারকে স্ক্লেরা। আমরা জানি আইবল কনসিস্ট অফ 3 লেয়ার্স। আউটসাইড লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ক্লেরা অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়রলি কর্নিয়া। অ্যান্টিরিয়রলি কর্নিয়া স্ক্লেরা, দিস ইজ দ্য হোয়াইট অফ দ্য আই। ইফ ইউ টাচ, সাপোজ, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি, আজকে আর এগোনো যাবে না, কারণ 2 মিনিট আছে, আমি আর অধিকার এগোচ্ছি না, এমনি বুদ্ধি দেখছি। ইফ ইউ টাচ this white of the eye, যদি টাচ করো, will you touch the sclera? No. কেন? ভেরি গুড, কনজাংটিভা রয়েছে। এবারে তুমি এইখানে টাচ করছো সেন্ট্রালি, কাকে টাচ করছো? সেন্ট্রালি ব্ল্যাকটার, যে ব্ল্যাক বা ব্লু যার আছে, তাকে যখন টাচ করছো, কনজাংটিভাকে টাচ করছো কি? তাহলে কাকে টাচ করছো? কর্নিয়া। এখানে কর্নিয়ার ইজ নট কভার্ড বাই কনজাংটিভা, তাহলে আমরা ভালো দেখতে পারতাম না। কিন্তু স্ক্লেরাকে আমরা টাচ করতে পারছি না। স্ক্লেরা ইজ কভার্ড বাই কনজাংটিভা। দিস কনজাংটিভা নট অনলি কভার্স দ্য স্ক্লেরা, অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা, স্ক্লেরার আমরা একটুখানি দেখতে পাচ্ছি, অনলি অ্যান্টিরিয়র পার্ট। পস্টেরিয়রলি মেইন পার্ট আমরা দেখতেই পাচ্ছি না, বিকজ ইট ইজ সিচুয়েটেড পস্টেরিয়রলি কভারিং দ্য আইবল। তোমরা যখন আই ক্লাস হবে দেখতে পারবে। And this conjunctiva covers the anterior part of the sclera. We call it bulbar conjunctiva.
and also it covers the inner surface of the eyelid. We call it palpebral conjunctiva. Palpebral conjunctiva. এবং যেখানে এই জয়েনিংটা রয়েছে upper palpebral and bulbar, both superiorly and inferiorly, we call fornix of the conjunctiva, superior fornix and inferior fornix of the conjunctiva. এটা লাগবে কেন? যখন লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস পড়াবো। তাহলে এই আইডিয়া রইল, আজকে থাক, নেক্সট দেখা হবে। সুতরাং first I am coming to the definition of free radicals. Have you any idea about free radicals? Right? Free radicals. Electron বিন্যাসের ফর্মুলা কি? হ্যাঁ 11-12 আমি ইলেকট্রন বিন্যাসের ফর্মুলা অ্যাট পার ইউর 11-12 নলেজ 2n স্কয়ার তো নাকি অরবিটাল ইলেকট্রন বিন্যাস সেটাই তো ডেফিনেশন অফ free radicals are the substances which contain one or more unpaired electrons at their outer orbital, তাই তো they are represented by the superscript dot. There are many types of free radicals in our body, of which some of them are superoxide anion. বই আছে রে, এগুলো লিখতে হবে না তোদের কিছু। ফার্স্ট হচ্ছে সুপার অক্সাইড আয়ন, দেন হচ্ছে হাইড্রক্সি প্যারক্সিল আয়ন, নেক্সট হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট পটেন্ট অ্যান্টি ফ্রি রেডিক্যালস। এমসিকিউ ফর নেট পিজি। আচ্ছা, নেক্সট কামিং টু নাইট্রিক অক্সাইড, তারপর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, সিংলেট অক্সিজেন। In between them, on hydrogen peroxide and singlet oxygen having no superscript dot, though they are included in the series of free radicals because of their highly reactivity.
So now I am coming to characteristics of peroxide, antioxidant, free radicals. What are the characteristics of free radicals? Free radicals are highly reactive, half-life is very short, few milliseconds. They are capable of producing free radicals by chain reactions. Next, they are capable of damage any cells or biomolecules in which they comes in contact with. বুঝলি কি ব্যাপারটা? চারটে ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা হচ্ছে হাইলি রিঅ্যাক্টিভ, একটা হচ্ছে যে হাফ লাইফ ইজ ভেরি শর্ট, ফিউ মিলি সেকেন্ডস, নেক্সট হচ্ছে যে ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি করতে পারে ইন চেইন রিয়াকশন, ফোর্থ হচ্ছে যে কোনো সেলের সংস্পর্শে এলেই তারা তাদের ড্যামেজ করে, কারণ ডিউ টু প্রেজেন্স অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, তাই তো নাকি? আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তো সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে, তাই তো? এবার নেক্সট কামিং টু সোর্সেস, অলওয়েজ metabolism is occurring in our body. For this metabolism, what is needed? Oxygen. When the oxygen is completely reduced, then it is formed to water molecule, but when they are incompletely reduced, then they form free radicals. So, first source of and important source of sources, ETC ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, সেখান থেকে হচ্ছে যে ফ্রি রেডিক্যালসগুলো লিকেজ করে, ঠিক আছে? ইট ইজ অ্যাজিউমড দ্যাট 1 to 4% অফ oxygen intake by our body for metabolism is converted into the free radicals. তার মানে বুঝতে পারছেন হাউ মাচ অ্যামাউন্ট ইজ ডেইলি প্রডিউসিং? 1 to 4% of our total body oxygen intake. বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, আরও আছে some enzymes like oxidase, aldehyde oxidase produces superoxide free radicals. Next হচ্ছে NADPase oxidase. It is present in our NADPase oxidases are present in our inflammatory cells. What are the inflammatory cells? Do you know about that? What are the inflammatory cells? Neutrophil, monocytes, eosinophil, সবই হচ্ছে যে inflammatory cells বলা হয়. They are produces free radicals during the process of phagocytosis by the process of respiratory burst. ঠিক আছে নাকি? নেক্সট আমরা একটা বলেছিলাম নাইট্রিক অক্সাইড ইটসেলফ এ ফ্রি রেডিক্যালস. ইট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেস by the macrophages. Lipid peroxidation is another
সোর্স অফ ফ্রি রেডিক্যালস প্রোডাকশন। নেক্সট হচ্ছে যে prostaglandin synthesis. Where is the prostaglandin synthesis occurs in our body? Which cells? prostaglandin কোথায় সিনথেসিস হয়? কি রে, সিনথেসিস হয়নি? প্লেটলেটে হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে যে free radicals are highly damaging. They affects all the cells of the body or biomolecules. They comes in contact. So a large number of diseases are associated with the free radicals. Now I am coming to the diseases associated with the free radicals. First and foremost is cardiovascular disease. Oxidized LDL এর নাম শুনেছিস তো নাকি? হ্যাঁ, কি রে, অক্সিডাইজড LDL, LDL কোন টাইপ অফ কোলেস্ট্রল? ব্যাড। why it is bad? কি জোরে বল। আরে আমিও জানতাম না তোদের সময়, বল। তো এইখানে তো এই জন্য বলতে বললাম যে চলে আয়। কেন বাড়ায়? No, here is the function of free radicals. LDL cholesterol is easily get oxidized by the free radicals. This free oxidized LDL is having the atherosclerotic property. That's why the atheromas or atherosclerosis formation is aggravated. Oxidized হলে তো তারপরে সেলের সঙ্গে লাগবে নাকি, তাই তো? এমনি নিলে তো ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, সে কি আর লেগে যাবে? তাহলে তো তোর আমার সবারই কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হয়ে যেত। অক্সিডাইজড হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে যে এন্ডোথেলিয়ামে লাগে, আর এটা হচ্ছে যে মোর অ্যাট্রাক্ট করে আরও এলডিএলকে। নেক্সট আর একটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ হচ্ছে ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস ক রকমের? হ্যাঁ বল কি? হ্যাঁ, কজ, mechanism of type 1 or type 2? Insulin type 1 in insulin dependent, তাই তো? কাদের হয় মেনলি কাদের হয়? হ্যাঁ, এতদিন পড়া হয়ে গেল। টাইপ 1 ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়, আর এটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের হয়। মানে বাচ্চার হলেই মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়, মানে ধর আমি লোয়েস্ট দেখেছি হচ্ছে 2 বছরের বাচ্চার ব্লাড রিপোর্ট ছেড়েছে আমি নিজে, তো একবারে হলো 350 ইয়ে। হ্যাঁ, তার কমপ্লেন ছিল যে হলো ইউটিআই, বারবার ইউরিন হচ্ছে আর কি। যাই হোক, তো diabetes is another cause of diabetes is free radicals. These free radicals, when a large number of free radicals produced in our body, pancreatic beta cells are damaged. That is why insulin deficiency occurs and diabetes occurs. বুঝতে পারলি? নাম্বার 3 হচ্ছে ক্যান্সার। ক্যান্সার হতে পারে না? পারে না? হ্যাঁ, ক্যান্সার হচ্ছে যে ফ্রি রেডিকেলসগুলো ডিএনএ আর হচ্ছে যে আরএনএর সঙ্গে যোগ হয়, ড্যামেজ করে আর মিউটাজেনিসিটি ইনক্রিজ করে। ঠিক আছে?
respiratory diseases, always we are having antioxidant through smoking or air pollutants that causes damage to the respiratory epithelial cells at that's why respiratory diseases are occurs due to these free radicals. Male infertility occurs due to free radicals. Free radicals reduces sperm motility and viability. That's why male infertility occurs. Have you had 100% অক্সিজেন যদি কাউকে দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে, কোনো আইডিয়া আছে? 100% অক্সিজেন কি হিসেবে দেয়, কোনো আইডিয়া আছে তোদের? অলওয়েজ উই গিভ ময়েস্ট অক্সিজেন, ঠিক আছে? 100% পিওর অক্সিজেন কোনো পেশেন্টকে দেওয়া হয় না, কারণ যেটা হয় হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে 100% অক্সিজেন দিলে ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেশন হয় এবং দিস ফ্রি রেডিক্যালস রেসপিরেটরি এন্ডোথেলিয়ামকে নষ্ট করে দেয় এবং বিভিন্ন ডিজিজ, রেসপিরেটরি ডিজিজ হবে, তাই তো? এখানে আমি একটা ডিজিজ লিখেছি, দ্য রেট্রোলেন্টাল ডিসপ্লাসিয়া অর রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি। ইম্যাচিওর বেবিদের হয়, প্রিম্যাচিওর বেবি হচ্ছে যে বিফোর 37 উইকস অফ ডেলিভারি, মানে প্রেগনেন্সি যে সমস্ত বাচ্চাগুলো হয় তাদেরকে বলা হয় প্রিম্যাচিওর বেবি। তাদেরকে যখন আমরা এনআইসিইউ হলো ময়েস্ট অক্সিজেন দেওয়া হয় তখন এদের হচ্ছে যে এই রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি ডেভেলপ করে, ঠিক আছে? অ্যানাদার প্রসেস এজিং ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য free radicals aggravates the aging process. Cataract also associated with the formation of free radicals. Dementia নাম শুনেছিস? ডিমেনশিয়া বড় বাচ্চা বয়স্ক দাদুদের হয়, কিছু বুঝতে পারে না। ডিমেনশিয়া, পার্কিনসনিজম, অ্যালজাইমার্স ডিজিজ অল আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেশন, ঠিক আছে? এখন এজিংকে প্রিভেন্ট করার জন্য কাজ চলছে। মুকেশ আম্বানি আর অ্যালান মাস্ক হলো টাকা দিয়েছে যে কি করে এজিংটাকে করা যায়, প্রিভেন্ট করা যায়। আচ্ছা, সোর্সের ভিতরে তোদের যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস, মানে আমাদের বডিতে কী করে হয়, আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আছে এনভায়রনমেন্টাল কজগুলো, যেমন হচ্ছে যে তোর ইউভি লাইট, রেডিয়েশন, ইভেন এক্স-রে রেডিয়েশন causes generate free radicals. Smoking is another cause of generation of free radicals. এগুলো হচ্ছে environmental cause. Even drugs which we take for medicine also produces free radicals. Next I am coming to antioxidants. তো বডিতে তো এত কিছু হচ্ছে, তাই মানে বডির তো নিশ্চয়ই একটা ডিফেন্স মেকানিজম থাকবে নাকি থাকা তো উচিত, নাহলে ব্যালেন্স মেনটেন হবে কোথায়? ভগবান সবাইকে সব কিছুর একটা ব্যালেন্সড করে দিয়েছে, তাই তো নাকি? শক্তির সেই নিত্যতা সত্য আছে না, কি যেন ওটা, মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে পার্টিকুলার সবার জন্য, প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি সব কিছু ফিক্সড। মানে রতন টাটার একটা বক্তব্য আছে যে তুমি যদি এখন বেশি খাও তাহলে তোমাকে পরে কম খেতে হবে, মানে if you take food as your medicine, otherwise you have to take medicine as your food, মানে বক্তব্যটা হচ্ছে এরকম।
তার মানে কি সবার জন্য এভরিথিং ইজ ফিক্সড ফর এভরি পারসন। তুমি আগে যেটা করবে পরে তার উল্টোটা হবে। মানে ধর তুই যদি ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখিস, যারা বড় লোক মানে যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট ঘর থেকে এসছে তারা বেশি খায়, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হয়, পরে গিয়ে তাদের সব কিছু কম খেতে হয়। সেম পুয়ার পেশেন্টদের দেখ, যারা পুয়ার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন থেকে এসছে তাদের টিবি রোগ হতো। টিবি রোগের একটা মোড অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে বেশ ভালো ভালো খাও, এরকম। মানে আমি এটা আমার নিজের তৈরি আর কি। তো নাও আই এম কামিং টু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। Antioxidants are defense mechanism against the free radicals produced in our body. They are scavenger of free radicals. বুঝতে পারলি? এদেরকে দুভাগে অনেকভাবে ভাগ করা হয়েছে। So antioxidants are classified according to various types. First one is according to location of antioxidants. First, plasma antioxidants. This type of antioxidants are present in our plasma like vitamin C, uric acid, ceruloplasmin. Next হচ্ছে antioxidant present on cell membrane. Vitamin E is that type of antioxidants. Third one is intracellular. Intracellular যে এনজাইমগুলো আছে SOD, superoxide dismutase, glutathione, catalase, that comes under this type of. According to the nature of antioxidant, they are classified enzymatic and non-enzymatic. Enzymatic হচ্ছে যে ওই SOD, catalase, glutathione oxidase, peroxidase। আর নন এনজাইমেটিক্সকে দুভাগে ভাগ করা আছে, একটা হচ্ছে মেটাবলিক আর একটা হচ্ছে যে ভিটামিনস, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই। আর আরেক টাইপ অফ আরেকটা হচ্ছে যে প্রিভেন্টিভ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। দে রিডিউস দ্য প্রোডাকশন অফ ফ্রি রেডিক্যালস অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল ফেজ। এসওডি আছে, ক্যাটালেজ আছে, এনজাইমসগুলো আর কি মেনলি। আর আরেকটা হচ্ছে যে
propagative, preventive, chain breaking antioxidants. Vitamin E mainly this type of antigen. Vitamin E is the most potent antioxidant present in our body. This is the most potent antioxidants. If small, very small quantity is needed, vitamin E mainly তোর পুফাকে, পুফা, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ পুফা? পুফার যে লিপিড পারঅক্সিডেশনকে প্রিভেন্ট করে হচ্ছে যে ভিটামিন ই, ঠিক আছে? ইট ইজ হাইলি পটেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। এই গেল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। We use antioxidant as for therapeutic purposes. It is for your information only, not for your exam. There are some antioxidants which are used for therapeutic purposes. Vitamin E is one of them and vitamin C is another one. Mainly মেয়েদের কিছু রোগ আছে এবং আর একটা হচ্ছে যে তোর মাইলজিয়া ফাইলজিয়াতে তোর ভিটামিন ই দিলে খুব ভালো কাজ করে। মেয়েদের ফাইব্রোঅ্যাডিনোসিস বলে ব্রেস্টের একটা রোগ হয়, যেটাতে ভিটামিন ই দিলে ড্রাস্টিক্যালি খুব ইমপ্রুভ করে, ঠিক আছে? আর একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কমার্শিয়াল ইউজও আছে। আমরা যে ফুডগুলো খাই সেখানে প্রিজারভেটিভ হিসেবে হচ্ছে যে ভিটামিন ই ইউজড হয়। ওকে, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইউর টুডেজ টপিক। ওকে, ঠিক আছে। ও আর একটা বলা হয়নি, ইয়ে করছে আর কি, মানে তোর মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ, আরে সবই বই আছে, বই পড়বি বাড়ি গিয়ে, বই পড়াটাই তো হয় না। সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ সুপার অক্সাইড আয়নের উপর কাজ করছে, কাজ করে তোর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি করছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডটা ক্যাটালাইজ দিয়ে ব্রেকডাউন হয়ে অক্সিজেন, জল আর অক্সিজেন কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে তোর দেখ ওই ফ্রি রেডিকেলসটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল, তাই তো? সেম জিনিস হচ্ছে ভিটামিন এর ক্ষেত্রে। ভিটামিন ই হচ্ছে লিপিড পারঅক্সিডেশনটাকে প্রিভেন্ট করে। সেটা আবার কি করে করে? টোকোফেরল তো নাকি ভিটামিন ইর ইয়ে নাম? হ্যাঁ, টোকোফেরল তো নাকি? এটা ফ্রি রেডিকেলস। টোকোফেরলটা ইয়ে হলো, আয়োনাইজড হলো। ইনঅ্যাক্টিভ, লাস্ট হচ্ছে যে ইনঅ্যাক্টিভ। দুটো টোকোফেরলের সঙ্গে আবার হচ্ছে যে লিপিড পারঅক্সাইড যোগ হচ্ছে, ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। এইভাবেই যে হয়, মানে তোর this is the mechanism of action of antioxidants, ঠিক আছে? ওকে, this is all about your topic. বইতে পড়ে নেবি, বই পড়লেই হবে। হ্যাঁ, কোশ্চেন আসবে কিন্তু।
আইবল, অপটিক নার্ভ বেরোচ্ছে। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে পেরিমেট্রি। আজকের টপিক হচ্ছে পেরিমেট্রি। পেরিমেট্রি দিয়ে আমরা কি দেখি? ভিজুয়াল ফিল্ড, সেন্ট্রাল ফিল্ড, পেরিফেরাল ফিল্ড। পেরিমেট্রি মেশিনটা ওই ঘরে রাখা আছে, নিজেরাই করবে। আগে এই জিনিসটা হয়ে যাওয়ার পর যাবে, বড় মেশিন আমি একবার দেখিয়ে দেবো, বাকিটা তোমরা পেরিমেট্রি মেশিন কি করে করতে হয় যতক্ষণ খুশি করতে পারো আর কি। ম্যানুয়াল পেরিমেট্রি রয়েছে, আজকাল তো সব ডিজিটাল হয়ে গেছে, জাস্ট দ্যাট ইজ আ হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স আর কি। পরীক্ষাতে করতে হতে পারে। আর পেরিমেট্রির যে ফিল্ড যেটা দেখা হচ্ছে, সেই ফিল্ডের কাগজ রয়েছে, ওই কাগজটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হতে পারে। এই দুটো জায়গা। ব্লাইন্ড স্পট কাকে বলে, কিভাবে ব্যাপারটা আসছে, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আইডিয়া নিতে হবে। নর্মালি এই ছবিটা ততক্ষণ আঁকো, বেসিক ছবি, এর উপরে আই উইল কিপ অন বিল্ডিং থিংস। সো নর্মালি আমরা এমনি কতটা দেখতে পারি, আমাদের ফিল্ড অফ ভিশন কতটা? 180। 180 যদি দুটো ইয়ে থাকে, একটা চোখ দেখলে নেজাল ফিল্ডটা তো ব্লক করছে নাকটা, 135-এর অ্যাপ্রক্সিমেশনে আমাদের দুটোর ক্ষেত্রেই এরকম জিনিসটা আসে। তাহলে পেরিমেট্রিতে যদি দেখা যায় যে কারো পেরিফেরাল ফিল্ডটা কন্ট্রাক্ট করেছে মিন্স হি ক্যান্ট সি সামথিং হুইচ ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য পেরিফেরি, এরকম ক্ষেত্রে তার মানে কি? দেয়ার মাইট বি সাম ডিস্টারবেন্স ইন আইদার ইন দি রেটিনা অর ইন দি অপটিক নার্ভ অর ইন দি ব্রেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। পেরিফেরাল ফিল্ড যদি ছোট হয়ে যায়, কেউ ধরো শুধু টানেল দেখতে পাচ্ছে, চারপাশে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, এখানে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ সামথিং। রেটিনাতে ইস্যু হতে পারে, অপটিক নার্ভে ইস্যু হতে পারে, হোল পাথওয়েটা ইস্যু হতে পারে, অথবা পুরোপুরি গিয়ে লাস্টে যে অক্সিপিটাল লোব রয়েছে সেখানে গিয়ে ইস্যু হতে পারে। এই আমাদের টোটাল আইডিয়া। এটার উপরে আলাদা করে ক্লাস হয়, অপটিক পাথওয়ের ক্লাস আবার হবে, থিওরি ক্লাস এটসেট্রা। আমার জাস্ট আজকের ক্লাসের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু আমি এখানে বলছি। আইবলের উপরে ইউ ক্যান সি একটা যাচ্ছে এদিকে ফাইবার, একটা যাচ্ছে এদিকে ফাইবার, ঠিক আছে? তাহলে নাকটা কোথায়? দিস ইজ নোজ। তাহলে এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড। সিমিলারলি এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড। এই দিকটা হচ্ছে টেম্পোরাল ফিল্ড, টেম্পোরাল ফিল্ড। তাহলে টেম্পোরাল ফিল্ড মানে ল্যাটারাল, ল্যাটারাল থেকে আসছে টেম্পোরাল ফিল্ড, ঠিক আছে? তাহলে লাইট যখন পড়ে রেটিনার উপরে, ব্যাপারটা ক্রিস ক্রস হয়, মানে এদিক থেকে যে লাইটটা পড়ছে সেটা নেজাল ফাইবার ক্যাচ করছে, করে নিয়ে যাচ্ছে ব্রেনে। এদিক থেকে যে লাইটটা পড়ছে সেটা নেজাল ফাইবার ক্যাচ করছে, করে নিয়ে যাচ্ছে। এটা টেম্পোরাল ফিল্ড, এটা টেম্পোরাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফাইবার, এটা নেজাল ফাইবার, এটা টেম্পোরাল ফাইবার, এটা টেম্পোরাল ফাইবার, মানে যেটা ল্যাটারালি আছে সেটা সেটা। আরেকবার বলার দরকার নেই, তোমার কি মনে হচ্ছে বলো, ব্যাপারটা বোঝো। কোনটা টেম্পোরাল ফাইবার হতে পারে? হ্যাঁ, নেজাল মানে মিডিয়াল, টেম্পোরাল মানে ল্যাটারাল। এবারে তুমি ফিল্ড বলো, কোনটা ফিল্ড কোনটা, কারণ এটা মুখস্থ করলে কনফিউজ হয়ে যাবে। এটা কি ফিল্ড? এই পেনটা এখন কোন ফিল্ডে আছে? ভেরি গুড। এই পেনটা এখন কোন ফিল্ডে আছে? নেজাল, ঠিক আছে। এইটা কি? নেজাল ফাইবার। এইটা কি? সিমিলারলি এইটা কি? এইটা কি? ক্লিয়ার হয়ে গেল পুরো জিনিসটা? সো ল্যাটারাল মিডিয়াল, এইটা নাক মিডিয়ালি, টেম্পোরাল বোন ল্যাটারালি। এইভাবে পুরো আইডিয়াটা হচ্ছে। হ্যাঁ, কোথায় ক্রিস ক্রসে চেঞ্জ হচ্ছে? ফাইবারটা দেখো এই অবধি, ব্যাস এইটাই যেখান থেকে শুরু হচ্ছে। তোমার নাম কি? হ্যাঁ, অর্কপ্রভ। প্রত্যেকের এই কনফিউশন চলে গেল। তাহলে ওই যে ফাইবার যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল ওটা ওই ফাইবারই, ওটাকে যখন আমরা ট্রেস করব তারপরে আর চেঞ্জ নেই। নেজাল দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, নেজাল দিয়েই চলবে। ক্লিয়ার প্রত্যেকের? হ্যাঁ, ওটা ওটা ওই ফাইবারই চলবে। এইখানে স্টার্টিং দিয়ে আমাদের পয়েন্ট। আর কোন হচ্ছে না? হচ্ছে না, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাস্ট ট্রেস করো জিনিসটাকে, বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? হ্যাঁ, এটা এসে এরকম ক্লিয়ার হচ্ছে, ওটাও খুব কাছে আসছে কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে সাইড দিয়ে। ওকে, এইবারে লাইট কোন দিক থেকে পড়ছে? ধরো এই দিক থেকে যে ডিরেকশনে লাইটটা পড়ে রেটিনাতে, সেই লাইটটা এইখানটাতে আসে। ক্লিয়ার? আর এই দিক থেকে যে ডিরেকশনে লাইটটা পড়ে, ডটেড লাইন দিলাম, রেটিনাতে লাইটটা এদিকে আসে। তাহলে নেজাল সাইডের যে লাইট টেম্পোরাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে, নেজাল সাইডের যে লাইট টেম্পোরাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে, টেম্পোরাল সাইডের যে লাইট নেজাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে। পুরোটা ইনভার্টেড, পুরো ইনভার্টেড, এদিক থেকে আসছে, এদিক থেকে আসছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? নেজাল সাইড, তাহলে এর উপরে বেস করে আমাদের আইডিয়া আসতে হবে। ধরো কারো টেম্পোরাল ফাইবার খারাপ, কোন দিকের লাইট দেখতে পাবে না সে?
ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে পেশেন্ট তোমার কাছে এসে বলবে আমি তো এইটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, খারাপটা কি? এইটা টেম্পোরাল সাইডের রেটিনা খারাপ হয়েছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? পেশেন্ট এসে বলবে আমি তো এদিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, খারাপটা কি? এই আইডিয়াটাকে মাথায় বসাতে হবে। ব্যাপারটা আরো কমপ্লেক্স, এটা একদম বেসিক করে বলা, এবারে কমপ্লেক্সিটির মধ্যে উই আর গেটিং ইন। ক্লিয়ার? এইবারে এই যে ফাইবার, এই যেগুলো বেরোচ্ছে এগুলো কি? এই নার্ভটার নাম কি? অপটিক নার্ভ। তাহলে এই যে বেরোলো এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ। ভেরি গুড, হলো অপটিক নার্ভ। এই যেখানটা ক্রিস ক্রস হচ্ছে এটার কি নাম? অপটিক কায়াজমা। এই যে এক্স শেপের যে জিনিসটা, এইটাকে বলা হচ্ছে, মানে এই জোনটা পুরোটাই, এই জোনটাকে বলা হয় অপটিক কায়াজমা। হলো? তাহলে এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ, অপটিক কায়াজমা, তারপরে এই জায়গাটাকে হচ্ছে অপটিক ট্র্যাক্ট, এই জায়গাটাকে বলে অপটিক ট্র্যাক্ট, তারপরে যেগুলো এগুলোকে বলা হয় অপটিক রেডিয়েশন, আর একদম এইখানে যেখানটা আসছি, এই যে এখানে গিয়ে ধরো এটা হচ্ছে ব্রেনের পার্ট, দেখো দুটো হেমিস্ফিয়ারের তলার অংশটা আঁকা রয়েছে, এই জায়গাটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব। অক্সিপিটাল লোব কোন এরিয়া? অক্সিপিটাল লোবের মধ্যে এরিয়া 17, এরিয়া 18, এরিয়া 19, এই জায়গাগুলোতে গিয়ে নার্ভটা গিয়ে আলটিমেটলি এন্ড করে। তাহলে এই এরিয়া 17, 18, 19 এগুলো হচ্ছে ব্রেনের এরিয়া, এগুলোকে ব্রডম্যানস এরিয়া বলে। 17, 18, 19 এরা আমাদের ভিশনের জন্য বিখ্যাত, এরা আমাদের ভিশনটা, শুধু ভিশন মানে কি শুধু জিনিসটা দেখা, শুধু তা নয়। তবে এটা একটা ব্যাগ, আমি দেখেই বলতে পারছি এটা একটা ব্যাগ। তার মানে আমাকে তো আজকে এসে তুমি বলনি এটা একটা ব্যাগ, কোনো ছোটবেলায় আমাকে দেখানো হয়েছিল একটা ব্যাগ, সেটা যেটা ব্যাগ দেখানো হয়েছিল সেই ব্যাগটা কিন্তু এরকম ছিল না, সামথিং এলস। তাও আমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছি, তার কালার আলাদা ছিল, তার জিনিস আলাদা ছিল, হয়তো টেক্সচার আলাদা ছিল, কিন্তু আমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছি এই জিনিসটা। এইগুলো হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ভিজুয়াল কর্টেক্স রয়েছে ওখানে। মানে একদম নতুন ধরনের কোনো ব্যাগ যে সারা জীবনে তুমি দেখোনি, দেখলেও কিন্তু তুমি বুঝতে পারো যে এটা ব্যাগ। কারণ কি আমরা অ্যাসোসিয়েট করতে পারি, তাতে 99% ক্ষেত্রে আমরা কারেক্টই বলি, অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে, ও এটা ব্যাগ নয়, এরকম দু একটা ক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়া আসে। মোস্টলি যে শেপ তুমি দেখোনি সেটাও তুমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছো। 17, 18, 19 এখানে 19 এরিয়া 19 ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স, এখানে এর ফাংশন রয়েছে। আবার একটা জিনিস, ধরো একটা গাড়ি এইখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেলে গাড়ি, ঠিক আছে ভালো কথা, হুশ করে চলে গেল, তখনও ওটা গাড়িই থাকবে, ওটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। শুনতে অদ্ভুত লাগলো, ওই যে মুভ করছে একটা জিনিস, মুভ করার সময় তার যে আইডেন্টিটি চেঞ্জ হচ্ছে না, এটার জন্য আমাদের স্পেসিফিক এরিয়া রয়েছে ব্রেনের মধ্যে, এটাও অ্যাসোসিয়েট করতে হয়। কারণ কি স্ট্যাটিক, আমাকে যখন ছোটবেলায় গাড়ি দেখানো হয়েছে, এবং এর সাথে আরেকটা মজার জিনিস আছে, আমাকে ছোটবেলায় যখন গাড়ি দেখানো হয়েছে, গাড়িটা এরকম করে, হয়তো খেলার একটা গাড়ি দেখানো হয়েছিল, এটা গাড়ি, এইটা এরকম চলে হুশ করে। তাহলে দুটো জিনিস এখান থেকে আসে, এক হচ্ছে এখানে গাড়ি আছে, হুশ করে চলে গেল, গাড়িটাই গেল। আরেকটা ভুল অনেক সময় হতে পারে, আছে হুশ করে চলে গেল, কি জানি না, বোধ হয় গাড়ি, এই অ্যাসোসিয়েশনটাও ব্রেনে হয়, তবে এটাই ফ্রন্টাল লোবের কানেকশন রয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েশন এগুলো প্রত্যেকটা এত বেশি গিফটেড, আমরা যতক্ষণ আছে বুঝতে পারবো না যে এগুলো আবার কি ব্যাপার। যে মোমেন্টে স্ট্রোক জাতীয় কিছু হচ্ছে সাথে সাথে তখন বোঝা যাচ্ছে ও এটা ছিল, এই জিনিসটা নেই এখন। ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? তো এই পুরো অ্যাসোসিয়েশনের মুভমেন্টেও যে জিনিসটার আইডেন্টিটি সেম থাকছে, ভিশন অন্য ডিরেকশন থেকে আসছে, ঝুপ করে কিছু একটা এলো, গাড়ির আমি কালার ভালো বুঝলাম না, কিছুই বুঝলাম না, কিন্তু সেন্স করলাম ওটা গাড়ি, খুব স্পিডে তোমার পাশ দিয়ে একটা বাইক চলে গেল, কাওয়াসাকি চলে গেল, কিছু দেখতেও পেলে না, কিন্তু এটা বাইক গেছে। ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন আছে, প্লাস অন্য অ্যাসোসিয়েশন আছে, সাউন্ড, সেটারও অ্যাসোসিয়েশন আছে। সাউন্ডটাতে দেখতে না পেলেও আমরা বুঝতে পারি যে ওই জিনিসটা এটা। এই প্রত্যেকটা আমাদের অডিটরি সেন্টারেও, ভিজুয়াল সেন্টারেও অ্যাসোসিয়েশন সেন্টারগুলো রয়েছে, যারা প্রিভিয়াস, মানে হিউম্যানস আর এআই প্রিভিয়াস যে প্যাটার্ন রিকগনাইজ করতে থাকি রেগুলার বেসিসে। এই প্যাটার্ন রিকগনিশনের ক্যাপাসিটি যত এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে তত বেশি। মেডিকেলেও তাই, ও এইটা হার্ট ফেলিওর, এইটাও হার্ট ফেলিওর, এই যে ব্যাপারটা, দিস রিকোয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হলে কি হচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স গুলো ভর্তি হচ্ছে, পরে একদিন শুনেই বলে দিচ্ছে ও আপনার তো হার্ট ফেলিওর। পরে একদিন তোমার জুনিয়র পেশেন্টটাকে প্র্যাকটিস করে বলছে স্যার এই পেয়েছি, এটা হার্ট ফেলিওর, তুমি দেখোনি, তাহলে কি এটা এক্সপিরিয়েন্স বিল্ড আপ করছে। এগুলো সব ব্রেনের অ্যাসোসিয়েশন এরিয়ার ব্যাপার। অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া ডেভেলপ কি করে, যত বেশি একটা কাজ করবে, যত ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করবে, তত বেশি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। কিছুটা এগুলো সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটির মধ্যে পড়ে, বছরের শেষে গিয়ে হয়তো পড়ানো হবে।
সাইন্যাপটিক প্লাস্টিক। এই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও এমসিকিউ গুলো, আগে দুটো ধরনের এমসিকিউ দেখেছো, পরীক্ষায় আরেকটা ধরনের এমসিকিউ। একই এমসিকিউ একজন ঠকে গেল, আরেকজন ঠকলো না, যে ঠকলো না তার অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স বেটার, তাই না? ডিস্ট্রাক্টর দেয়া থাকে এমসিকিউর মধ্যে, ঠকলো না মানে কি অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স বেটার। কি করে হয়েছে? সে আরো 2000 এমসিকিউ বেশি প্র্যাকটিস করেছিল, ওই প্যাটার্নের অন্য সাব প্যাটার্ন গুলো সে পড়ে এসেছে। সিমিলার ভিশনের ক্ষেত্রেও তাই, চোখে দেখে যে মেডিসিনেও চোখে দেখে পেশেন্ট বোঝা, সেখানেও ওই ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স এর ফাংশন আছে। যাই হোক, এগুলো তো অন্য জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি, আবার এইখানটায় চলে আসি। তাহলে এখন অব্দি আমরা কি কি ক্ল্যারিফাই হলো? এক হচ্ছে অপটিক নার্ভ রেটিনা থেকে বের হচ্ছে, ক্রিস ক্রসে ঢোকে, মানে লাইট এদিকের লাইট এদিকের ফাইবার ধরে, এদিকের লাইট এদিকের ফাইবার ধরে। এটা রাইট আই লেফট আই নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে না, রাইট যেটা ইচ্ছা লেফট যেটা ইচ্ছা করতে পারো। আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এটাকে রাইট বলছি, এটাকে লেফট বলছি, সিম্পল। হ্যাঁ, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হচ্ছে না, কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হলে এটা লেফট হয়, হ্যাঁ সেটা ধরছি না আমি, এটাকে রাইট লেফট এইভাবেই ধরছি, উল্টো করলেও হবে, এটার সাথে কোনো। এটা পুরো বোঝার চেষ্টা করো মিডিয়াল ল্যাটারাল দিয়ে, টেম্পোরাল অ্যান্ড নেজাল দিয়ে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে এবারে ফিচারটা কি হচ্ছে, এইখান থেকে অপটিক নার্ভটা বেরোচ্ছে, গিয়ে এটা মোটামুটি পিটুইটারি এরিয়া, সেলা টার্সিকা, ওই এরিয়া দিয়ে এটা পাস করছে। তো অপটিক কাজমাটা ওই এরিয়াতে রয়েছে, পিটুইটারি এরিয়া রিলেটেড। ফলে পিটুইটারি রিলেটেড যদি কোনো মাস হয়, যদি কোনো ইনফেকশন হয়, ওখানে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে কিন্তু ভিশনের ফিল্ডে চেঞ্জ আসে। কারণ কি, ওই কায়াজমার উপরে প্রেসার ক্রিয়েট হবে, কায়াজমার উপর প্রেসার ক্রিয়েট হলে ভিশনে তোমার চেঞ্জ আসতে পারে। তারপর কি হচ্ছে, ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গিয়ে অপটিক ট্র্যাক্ট হয়ে একটা হেমিস্ফিয়ারে চলে যাচ্ছে, আরেকটা হেমিস্ফিয়ারে চলে যাচ্ছে। যেটা যে হেমিস্ফিয়ারের দিকে যাচ্ছে, ধরো এটাকে আমি তো লেফট ধরেছি, তাহলে এটাকে আমি লেফট হেমিস্ফিয়ার ধরবো, এটাকে রাইট ধরেছি রাইট হেমিস্ফিয়ার ধরবো। তো লেফট হেমিস্ফিয়ারে দেখো লেফটেরও ফাইবার যাচ্ছে, আবার রাইট থেকে আসা ফাইবারও যাচ্ছে, কিন্তু এর নাম অর্কপ্রভই থাকছে, তখনও নাম একই থাকছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এইবারে এই পৌঁছে এই জায়গাতে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, এরকম একটা, এটা একটা রিলে সেন্টার। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি হচ্ছে এটা রিলে সেন্টার, ব্যাক অফ দ্য ব্রেনে থাকছে। সেরকম মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি রয়েছে অডিটরি সেন্টারের জন্য, ঝামেলায় যেতে হবে না। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি মনে না রাখলেও অসুবিধা নেই, এটা যেমন কারেন্টের ট্রান্সফরমার থাকে সেরকম একটা সিস্টেম, যে বহু দূর থেকে তার এসছে, ট্রান্সফরমারে যাওয়ার পর সেকেন্ডারি সার্কিট তৈরি হচ্ছে, সেম সিস্টেম। তারপর দেখো সার্কিট চেঞ্জ হচ্ছে, সার্কিট চেঞ্জ হয়ে এদিক থেকে এদিকে আসছে, এবং নাম্বার অফ ফাইবারসটা বেড়ে যাচ্ছে, এখানে একটা অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ডিফারেন্ট একটা সার্কিট তৈরি হচ্ছে। ক্রিটিক্যাল জায়গা, এটা আলাদা করে থিওরি ক্লাস লাগবে, এই জায়গাগুলো আলাদা নাম আছে, অপটিক রেডিয়েশন, মেয়ার্স লুপ, এরকম। আজকের প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমি মাথা ভারী করাচ্ছি না, শুধু মাথায় রাখবে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির পরে ফাইবার বেড়ে যাচ্ছে, ফাইবারের ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে। তার মানে পার্ট অফ ফাইবার যদি খারাপ হয়, পার্ট অফ ভিজুয়াল ফিল্ড খারাপ হবে, কারণ ফাইবারের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। কম্পিউটারে একটা তার আসছিল, মেন তারটা কেটে দিলে পুরো কম্পিউটার অফ, কিন্তু একটা তার এসে তারপরে একটা সিপিইউ যাচ্ছে, একটা মনিটর যাচ্ছে, একটা ইউপিএস তো যায় না, ইউপিএস আরেকটা কোনো হয়তো স্পিকার যাচ্ছে। এবার এই যে এতটা বান্ডেল অফ ফাইবার হলো, এর মধ্যে যদি কয়েকটা কাটি পুরো কম্পিউটার অফ হবে না, কিন্তু সিপিইউ ঠিক থাকবে, ওইটা খারাপ, মনিটর খারাপ হলো হয়তো। এইটাই তখন আমি কি বুঝবো, অ্যাজ আ পেশেন্টের সামনে যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি, পেশেন্ট এসে বলবো আমার সিপিইউ খারাপ, তোমাকে লোকেট করতে হবে কোথায় তার খারাপ আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? আইডিয়া বোঝানো যাচ্ছে তো পুরোটা? আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের অপটিক নার্ভের পাথওয়ে, অপটিক নার্ভের পাথওয়ে দিয়ে তাহলে ক্লিয়ারলি দেখলে কায়াজমা হচ্ছে, অপটিক ট্র্যাক্ট হচ্ছে, অপটিক রেডিয়েশন হচ্ছে, এবং ভিজুয়াল কর্টেক্স, অক্সিপিটাল নার্ভে ভিজুয়াল, অক্সিপিটাল লোবে ভিজুয়াল কর্টেক্স, এই অবধি সব ঠিক ছিল। এইবারে ডিফিকাল্ট জায়গাতে আমরা যাচ্ছি, লিশন হলে কোথায় কিরকম ভিশনে প্রবলেম হবে। ইফ দেয়ার ইজ আ লিশন থ্রু আউট দি পাথওয়ে, তোমার ভিশনে কি কি প্রবলেম হবে। মানে চোখে কম দেখা শুধুমাত্র চোখের রোগ নয়, অন্য জায়গার লিশনেও চোখে কম দেখতে পারে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার হলো? চোখে কম দেখা শুধুমাত্র চোখের রোগ নয়, অন্য জায়গার লিশনেও চোখে কম দেখতে পারে। চোখে খারাপ, চোখ খারাপ, এখানে লেন্স আছে, লেন্সে প্রবলেম হতে পারে, কর্নিয়া আছে, কর্নিয়ায় প্রবলেম হতে পারে, আই বলে প্রবলেম হতে পারে, রেটিনায় প্রবলেম হতে পারে, এরকম যে কোনো কারণে চোখে কম দেখছে, গুড, নো অসুবিধা সেখানে নেই। আমাদের আজকের ক্লাস সেটা নিয়ে নয়, আমরা চোখ নিয়ে কথাই বলছি না, চোখের পুরো সার্কিটটা নিয়ে কথা বলছি, অপটিক নার্ভের পার্টটা নিয়ে কথা বলছি। তাহলে এবারে আমরা এক এক করে আসছি, এই জায়গাটাকে মুছে দিলাম। ধরো এই লোকটার সমস্ত চোখের মানে পুরো পাথওয়ে ইজ ইনট্যাক্ট, পাথওয়ে ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্টটা কিরকম দেখবে। পাথওয়ে যদি ঠিক থাকে, ধরো পাথওয়ে ঠিক রয়েছে, এদিকেও এদিক থেকে লাইট আসছে, এদিকেও এদিক থেকে লাইট আসছে, পাথওয়ে ঠিক রয়েছে, পেশেন্ট কিরকম দেখবে? ঠিক দেখবে? চোখ ঠিক আছে, পাথওয়ে ঠিক আছে, দেখবে কি? অক্সিপিটাল লোবও ঠিক আছে, ঠিক দেখবে না ভুল দেখবে?
পুরো ঠিক দেখবে। তাহলে যদি ঠিক দেখে, দু চোখেই সেম দেখবে, তাই দেখবে, তাই দেখবে। ঠিক আছে, তাহলে তা যদি হয়, আমাদের ভিশনটাকে আমরা এভাবে ডেলিনিয়েট করছি। দু চোখেই সেম দেখছে, ভিতরটা সাদা, এটা হচ্ছে তার ভিজুয়াল ফিল্ড। দুদিকেই সেম দেখছে, পুরো দেখছে, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, এটা গেল ভিজুয়াল ফিল্ড। এইবারে ডিউ টু সাম রিজন, সাপোজ পেশেন্টের এইখানটাতে একটা লিশন হয়েছে, এই লেভেলে, অপটিক নার্ভে কোনো একটা ইস্যু হয়েছে, অপটিক নার্ভে ইসচিমিয়া হতে পারে, অপটিক নার্ভকে যে ভেসেলগুলো সাপ্লাই করে সেখানে কোনো রকম স্ট্রোক হয়েছে, সেখানে হয়তো কোনো লিশন, ট্রমা হয়েছে, নার্ভ কেটে গেছে। কি দেখবে এই পেশেন্ট? কিরম দেখবে? টেম্পোরাল ছেড়ে দাও, রাইট আইতে কেমন দেখবে, লেফট আইতে কেমন দেখবে? রাইট সাইডে মিডিয়ালে দেখতে পাবে না। আচ্ছা, লেফট সাইডে পুরো দেখতে পাবে? লেফট সাইডে পুরো দেখতে পাবে, তাই তো? ফার্স্টে আমরা যাচ্ছি লেফট, এটাকেও আমরা একই ফলো করছি, হ্যাঁ, এটাও একই ফলো করছি বোঝার সুবিধার জন্য, সেম ফলো করছি, সেম সাইড ফলো করছি। তাহলে দিস ইজ লেফট, দিস ইজ রাইট, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার লিশন। তাহলে 1 নাম্বার কন্ডিশনে কি দাঁড়াবে? লেফট সাইডটা এই, লেফট সাইডটা এই। ক্লিয়ার এভরিবডি? কোনো কোয়েরি আছে কারোর? ভাবার চেষ্টা করো, কারণ এই যে টপিকটা আজকে পড়াচ্ছি না, এটা অন্তত 5টা ডিফারেন্ট সাবজেক্টে 5 বার তোমায় জ্বালাবে নেক্সট 5 ইয়ার্সে। অপথায় জ্বালাবে, প্যাথোতে জ্বালাবে, মেডিসিনে জ্বালাবে, যদি নিউরো পার্টে থাকে তাহলে সেটাতেও জ্বালাবে, এরকম করে জ্বালাবে। আবার আমরা এখন জ্বালিয়ে যাচ্ছি। এবং এই জায়গা থেকে মিনিমাম 1টা বা 2টো কোশ্চেন তুমি চোখ বুঝে চোখের কোশ্চেন পাবে, যে কোনো পরীক্ষাতে, যে কোনো পরীক্ষাতে লাইফ লং এই জিনিস তোমাকে জ্বালিয়ে যাবে। ইউ বি ইন দ্যাট সাবজেক্ট, ইউ মানে নট বিইং ইন দ্যাট সাবজেক্ট, দুটোতেই। তো এই জায়গাটা পুরো ভিতরে রাখার চেষ্টা করো, নইলে ভুলে গেলেই আবার মানে 2টো নাম্বার শুধু শুধু চলে যাবে আর কি। তাহলে লেফট সাইড ক্লিয়ার, রাইট সাইড কি হবে? তুমি একটা উত্তর দিয়েছো, আমি শুনে নিয়েছি, তুমি ছেড়ে দাও, বাকিরা বলো। আসছি তোমারটাতে, আসছি। আর কিছু? ও বলছে রাইট সাইডে কিছু দেখতে পাবে না। তোমাদের আর কারো, এনিবডি ডিফারিং? পাবে না। রাইট সাইড, রাইট সাইড পাবে না তো? রাইট সাইড কমপ্লিট দেখতে পাবে না, কি করে? রাইট আইতে কিচ্ছু দেখতে পাবে না, কি করে দেখতে পাবে? তার তো মেন যেখান থেকে তার বেরোচ্ছে ওটাই তো কেটে দিয়েছে। তোমার এয়ারটেলের টাওয়ার থাক না, তোমার ব্যাটারি না থাকলে কি দেখবে? মানে কি শুনবে? ফোন চলে গেছে, কিছুই দেখতে পাবে না। সো ইট উইল লুক লাইক দিস। রাইট সাইড কিচ্ছু নেই, কোনো ভিশন নেই। হয়ে গেল? এটা খুব ক্লিন, এটা কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা এবারে আসছে। এইবারে ধরো একটা সিচুয়েশন এসছে যখন দেয়ার ইজ আ টিউমার ইন দি পিটুইটারি এরিয়া, ক্রেনিওফেরিঞ্জিওমা হতে পারে, অ্যাডিনোমা হতে পারে, হোয়াটএভার টিউমার, যে কোনো টিউমার, এসওএল, স্পেস অকুপাইং লিশন, টিউমার হয়েছে পিটুইটারি এরিয়াতে, এবং সেটা অপটিক কায়াজমার মাঝখানটাকে কম্প্রেস করছে। কি ঘটবে? এটাকে আমরা ট্রেস করব, এটাকে আমরা ট্রেস করছি। আচ্ছা, যখন 2 আছে তখন 1 নেই, মাথায় রাখবে। যখন 2 আছে, এটা জাস্ট কনসেপ্টের জন্য। 1 কিন্তু এখন এক্সিস্ট করছে না, আমরা 2 নিয়েই কথা বলছি। 1টা এক্সিস্ট করছে না, 1-এর জায়গা ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে, পিকচারটা নইলে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। যখনই যে নাম্বারটা আসবে আমরা সব জায়গায় দেবো, তো তার আগের অবধি সব ইনট্যাক্ট রয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে এবারে আমরা এটাকে সুন্দর করে এটাকে ট্রেস করি। ট্রেস যদি করি, দেখো কে কে খারাপ। তাহলে এই ফাইবারটা কোনো কাজে দিচ্ছে না, কারণ এ তো বন্ধ হয়ে গেছে, মানে এদিকে তো কিছু আর আসছে না, এখান থেকে এদিকে তো আর ক্রস করতে পারছে না লাইট নিয়ে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সকলে ক্লিয়ার তো? সিমিলারলি এই ফাইবারের সাইডটাতেও কিছু পাচ্ছি না, এদিকটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? কে দেখতে পাচ্ছে? এ কারেক্ট আছে, এ কারেক্ট আছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এটা যদি খারাপ থাকে তার মানে কি? এটা ট্রেস করলে দেখছি এই জায়গাগুলো খারাপ, ট্রেস করলে দেখছি যে এই জায়গা, তার মানে কি? কোন লাইটটা পাচ্ছে না? এই লাইটটা পাচ্ছে না। কোন লাইটটা পাচ্ছে? এই লাইটটা পাচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সিমিলারলি এদিকে যদি দেখি, কোন লাইটটা পাচ্ছে না? এই লাইটটা পাচ্ছে না, তাই তো? কোন লাইটটা পাচ্ছে? এই যে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ ক্যাপচার করছে, এই লাইটটা পাচ্ছে, পাচ্ছে। তাহলে কোন জায়গা দেখতে পাবে না? টেম্পোরালটা দেখতে পাবে না। কোন জায়গা দেখতে পাবে না? টেম্পোরালটা দেখতে পাবে না। সো পিকচারটা কি হবে? নাম্বার 2, নাম্বার 2 এর পিকচার হচ্ছে এই। ঠিক আছে?
তাহলে ফিল্ড হাফ পাচ্ছে, দুদিকেরই টেম্পোরাল সাইড দেখতে পাচ্ছে না, এটার নাম হচ্ছে বাই টেম্পোরাল হেমি অ্যানোপিয়া। এইটার নাম হচ্ছে বাই টেম্পোরাল, বাই মানে দুদিকে, টেম্পোরাল দুদিকের টেম্পোরাল গেছে, হেমি মানে হাফ, অ্যানোপিয়া মানে ফিল্ডের এতটা দেখতে পাচ্ছে না, হেমি অ্যানোপিয়া মানে হাফ ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে না। নাম কিভাবে হবে? যে ফিল্ড দেখতে পাবে না সেই ফিল্ডের নাম হবে। সো টেম্পোরাল ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে না, টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হচ্ছে। নেজাল ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে, ওটা উল্লেখই করছি না। ক্লিয়ার হলো? অনেকের পরীক্ষায় কনফিউশন হয়, হেমিয়ানোপিয়া তো বুঝলাম, এটার কি নাম দেবো? নেজাল তো দেখছি, টেম্পোরাল দেখছি না, কি নাম দেবো? নেজাল হেমিয়ানোপিয়া দেবো না টেম্পোরাল টেম্পোরাল দেবো, যেটা দেখতে পাবো না সেটা দেবো। ক্লিয়ার? দিস ইজ নোন অ্যাজ বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। এটা হবে লিশন যদি দুইতে থাকে। থিওরিটিক্যাল পসিবিলিটি আছে অনেক সময়, there might be a lesion which will compress these fibers, মানে সাইডের ফাইবার, কিন্তু নট কম্প্রেসিং দ্য সেন্টার। থিওরিটিক্যাল পসিবিলিটি আছে, প্র্যাকটিক্যালি খুব ডিফিকাল্ট এমন ভাবে একটা হওয়া মাঝখানে কিছু নেই, দু সাইড দিয়ে চেপে ধরছে। বাট যদি থিওরিটিক্যালি হতো, অনেক সময় প্র্যাকটিক্যালি পাওয়া যায় এক সাইডে একটু বেশি চাপ পড়ছে, এক সাইডে একটু কম চাপ পড়ছে, দ্যাট ইজ পসিবল। হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে কিছু নেই, শুধু দু সাইডে হচ্ছে, দিস ইজ মোস্টলি থিওরিটিক্যাল, চান্স কম। তাও আমাদেরকে যেহেতু ক্লাস হচ্ছে জেনে রাখতে হবে, যদি এরকম সিনারিও হতো, যখন এটাকে আমরা বলছি নাম্বার 3, নাম্বার 3 তে দেখা যাচ্ছে, নাম্বার 3 মানে নাম্বার 2 ডাজন্ট এক্সিস্ট, সো 2 ইজ কারেক্ট। নাম্বার 3 মানে নাম্বার 2 ডাজন্ট এক্সিস্ট। নাম্বার 3 তে দেখা যাচ্ছে দু সাইডের টেম্পোরাল ফাইবারের উপরে কম্প্রেস করছে, নেজাল ফাইবারস আর ওকে। তাহলে পিকচার কি রকম হতো? তাহলে তখন দেখা যেত আমাদের টেম্পোরাল ইজ নট ওয়ার্কিং, temporal is not working, so nothing is coming through this pathway, nothing is coming through this pathway. The patient cannot see this, the patient cannot see this, everything else is perfect. So patient cannot see this, patient cannot see this, patient can see this, patient can see this. So number 3 will be binasal hemianopia. Theoretical, just কনসেপ্টটাকে এ করার জন্য, ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। থিওরিটিক্যালটা ঠিক এইভাবে পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট। তোমরা নিজেই ভাবো, মাঝখানে কিছু হচ্ছে না, সাইড দিয়ে দুটো জায়গাকে হিট করছে, এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি পাওয়া কঠিন। পেলেও আই মিন ইকুয়াল না হতে পারে, এদিকে বেশি ওদিকে কম, এই টাইপের একটা কিছু পেতে পারে। তুমি ওগুলোকে আমরা ওই ফিল্ড কন্ট্রাকচার, রাইট আই মোর লেফট আই লেস, এইভাবে প্র্যাকটিক্যালি বলা হয়ে থাকে আর কি। কিন্তু সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে গেল, এইটা গেল। এইবারে আমরা চলে আসছি, ইট ইজ গেটিং মোর অ্যান্ড মোর ক্রিটিক্যাল। নাও সাপোজ somebody having a problem over here, 1 2 3 নেই, coming to the number 4, it is more complicated. ওকে, 4 নম্বরে তাহলে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? দিস ইজ ইন দি অপটিক ট্র্যাক্ট, দিস ইজ ইন দি অপটিক ট্র্যাক্ট। কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? 4। তা যদি হয়, এবারে কি হবে বলো? রাইট সাইডে নেজাল খারাপ হয়ে যাবে, নেজাল খারাপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমার কথায় রাইট সাইডে নেজালটা খারাপ হয়ে যাবে, আর লেফট সাইডে টেম্পোরালটা খারাপ হয়ে যাবে। চলো আমরা একটু এক্সপ্লেন করে দেখে নিই, ও ঠিক বলছে কি ঠিক বলছে না। ক্লিয়ার? চলে আসা যাক এবারে। তাহলে এইটা গেছে, এইটা গেছে মানে কে গেছে? এ গেছে, এ গেছে। ক্লিয়ার? বাকি সবাই ঠিক আছে, এদিকে রে ঠিক আছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। ঠিক আছে? আর কে গেছে? এ গেছে, তাই তো? আমরা কি রাখলাম? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। তাহলে কে গেছে? এ গেছে। ক্লিয়ার? তাহলে ঠিকই ও বলছিল, রাইটের এই চলে গেছে, লেফটের এই জিনিসটা চলে গেছে। সো হোয়াট উই আর গেটিং, দেখো ওটা আমি পয়েন্ট আউট করেছিলাম, ও ঠিকই বলেছে, পিকচার উইল বি দিস। সে তো বুঝলাম, ভালো কথা। এটাই কি বলবো, নাম কি, নোমেনক্লেচার কি করে তৈরি হচ্ছে এটা বোঝা দরকার, নইলে পরীক্ষা। নেজাল ফিল্ড, এটা তো নেজাল ফিল্ড, ওটা তো টেম্পোরাল ফিল্ড, কি নাম দেব? নেজাল টেম্পোরাল, নেজো টেম্পোরাল। কেন টেম্পোরো নেজালটাই খারাপ কি হলো? আগে এন আছে পরে টি, সাধারণ বেশ। আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, আর আগে এন পরে টি, লেফট টেম্পোরাল, রাইট নেজাল।
আচ্ছা, কিছু কমন আর কিছু দেখতে পাচ্ছ চারে? এনিথিং কমন? হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া এটাকে বলা হয়। একটা ফিল্ডের মানে দুটো ফিল্ডের একই দিক খারাপ হয়ে গেছে, দুটো ফিল্ডের একই দিক খারাপ হয়ে গেছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া, দুটো ফিল্ডের একই দিক খারাপ হয়ে গেছে। আর কিছু এখান থেকে ডিরাইভ করতে পারছো? দেখো প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে, রাইটে না লেফটে? রাইটে। ফিল্ড কোনটা গেছে বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এখানে আরো একটা সুন্দর জিনিস আছে, এনিথিং বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা যদি লিশন থাকে অপোজিট সাইডে হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া হয়। এনিথিং বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা, সো লিশন ডিস্টাল টু অপটিক কায়াজমা, অপোজিট ফিল্ড গান। তার মানে পেশেন্ট তোমার কাছে এসে বলছে আমি লেফট দেখতে পাচ্ছি না, দুদিকেরই লেফট দেখতে পাচ্ছি না, এটা দেখতে পাচ্ছি, এই চোখে দেখতে পাচ্ছি, এই চোখে পাচ্ছি না, এই চোখে পাচ্ছি, এই চোখে পাচ্ছি না, এইটা এই চোখে পাচ্ছি না, কিন্তু এটা এই চোখে পাচ্ছি। ক্লিয়ার? এই তো গল্পটা। এই পুরো প্যাটার্নটা যখন তুমি ড্র করছো, দ্য মোমেন্ট ইউ উইল সি লেফট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া রয়েছে, মানে দুটো ভিজুয়াল ফিল্ডেরই লেফট সাইড গেছে, তাহলে লিশন রাইট বিয়ন্ড ডিস্টাল টু কায়াজমা হয়েছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিম্পল ওয়েতে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। ক্লিয়ার হয়ে গেল? রাইট ডিস্টাল কায়াজমা হয়েছে। সিমিলারলি এটা যদি জাস্ট একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করার মতো, সাপোজ উই ডু দিস, এই জায়গাটা ধরো করছি, এটাকে জাস্ট এমনি প্র্যাকটিস করার জন্য, দেখো কিরকম যাবে। এটা চলছে না, তাই তো? তার মানে এটা চলছে না, তার মানে কি এটা চলছে না, মানে কি টেম্পোরাল খারাপ। সিমিলারলি এটা চলছে না, মানে কি এটা চলছে না, মানে কি এটা চলছে না, মানে নেজাল খারাপ। তাহলে দুটো ফিল্ডে কি দেখা যাচ্ছে, হয়েছে লেফটে আমার এদিকের টেম্পোরাল খারাপ, এদিকের নেজাল খারাপ। সো ইস্যু ইজ অন লেফট, হচ্ছে রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা? এটা একদম জিনিসটাকে ক্লিয়ার রাখবে। তাহলে একই দিকে ফিল্ড গেছে মানে পিটুইটারির পরে কাজ, উভয় দিকে ফিল্ড গেছে মানে হয় পিটুইটারি বা তার আগে কাজ। এক চোখে কিচ্ছু নেই, অন্য চোখ পুরো ঠিক, তাহলে জাস্ট ট্র্যাক্টের কাজ, মোর প্রক্সিমাল লিশন। উভয় দিকই গেছে মানে মিড লিশন। একই দিক গেছে, একই দিকের দুটো মানে দুটো ফিল্ডেরই একই দিক গেছে, তাহলে বিয়ন্ড পিটুইটারি ডিস্টাল লিশন। ক্লিয়ার হয়ে গেছে প্রত্যেকের? তাহলে চোখের সমস্যা, কিন্তু ব্রেনের কোথায়? জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট ফিল্ড ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই। হলো? আরেকটু নিচে যাচ্ছি, সাপোজ এখানে গিয়ে কি হচ্ছে, যখন এই অপটিক রেডিয়েশনে চলে যাচ্ছে না, তখন প্রচন্ড ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ফাইবারের, ফলে ওইখানে কোনো লিশন হলে ওখানে এত বেশি ফাইবার একসাথে পুরো ফিল্ড চলে যায় না, ওখানে যায় হচ্ছে কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া। তো ওইখানের লিশন গুলোতে এই টাইপের জিনিস পাবে। ওইখানের লিশন গুলোতে মানে এই নিচের এই পার্টের লিশন গুলোতে either the upper quadrant will go or the lower quadrant will go. Either the upper, so the patient will come like this, এটার উপরে আরো either it will be superior homonymous superior quadrantenopia, আরেকটা হচ্ছে homonymous inferior quadrantenopia। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করছে কোন জায়গাতে লিশন হচ্ছে। সেপারেট থিওরি ক্লাসের পরে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আজকে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কায়াজমা পেরোলে এক সাইড ফিল্ডের একই দিক যাবে, দুটো ফিল্ডেরই রাইট সাইড বা দুটো ফিল্ডেরই লেফট সাইড চলে যাবে। যদি লেফট সাইডের নার্ভে লিশন থাকে তাহলে রাইট সাইড নষ্ট হয়ে যাবে, যদি রাইট সাইডের নার্ভে লিশন থাকে তাহলে লেফট সাইড নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, আর যদি আরো ডিস্টাল হয়, পুরো ফিল্ড যায়নি, দেখা যাচ্ছে হাফ ফিল্ড গেছে, মানে এদিকের এইখানে দেখতে পাচ্ছে না, এটা পাচ্ছে, এদিকে সব পাচ্ছে, তার মানে আরো ডিস্টালি হয়েছে। এদিকের এটা পাচ্ছে, এটা পাচ্ছে না, এদিকেরও এটা পাচ্ছে না, মানে এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এক চোখ বন্ধ করলে এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আরো ডিস্টালি হয়েছে, মানে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি পেরিয়ে চলে গেছে ওইখানে, ক্লোজ টু দ্যাট ওয়ান। ক্লিয়ার হয়ে গেল? লাস্ট পয়েন্ট,
ধরো কারোর অক্সিপিটাল কর্টেক্স খারাপ হয়ে গেছে, অক্সিপিটাল কর্টেক্স যদি খারাপ হয় তখন যদি ওই সাইডে হয় তাহলে লেফট সাইড যাবে, যদি রাইট সাইডে হয় অক্সিপিটাল কর্টেক্স খারাপ হলে it will look like this. যদি কর্টেক্স খারাপ হয় তাহলে আবার কোয়াড্রেন্টিনোপিয়া না হেমিয়ানোপিয়াই হবে, কারণ ওটা তো মেইন জায়গা, সমস্ত নার্ভ তো ওইখানে চলে আসছে, তখন কোয়াড্রেন্টিনোপিয়া না মেইন হবে। কিন্তু কি আছে ডিফারেন্সটা কি? এটাকে একটা এসবিআই লোগোর মতো দেখতে লাগছে, এটা কি কি হচ্ছে, এটা কি অর্থ? দেখতে পাচ্ছ তো এই মাঝের জায়গাটা ফাঁকা, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? সেন্ট্রাল ভিশন ইনট্যাক্ট, পেরিফেরাল ভিশনে কন্ট্রাকচার হচ্ছে, সেন্ট্রালটা ঠিক থাকছে। এটার নাম হচ্ছে ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং, এই জিনিসটাকে বলা হয় ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং। ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং, ম্যাকিউলা যেখানে ম্যাক্সিমাম ফটোরিসেপ্টর রয়েছে, যে জায়গাটা ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস ম্যাক্সিমাম কালার ফটো তৈরি করে, অক্সিপিটাল লোবে প্রচুর জায়গা থেকে ফাইবার যায় ম্যাকুলার জন্য, ফলে ছোট যদি কোনো লিশনও হয় না, বাইরে থেকে আসা ফাইবারগুলো ম্যাকুলাকে বাঁচিয়ে রাখে। লোবটা চলে গেল, বাইরে থেকে আসা ফাইবার মানে অন্য ফাইবার, ম্যাকুলার এত বেশি ফাইবার রয়েছে, কিছু ফাইবার গেলেও ম্যাকুলার ঠিক থাকে। সো বডি এভাবেই নেচার বানিয়েছে যে সেন্ট্রাল ভিশনটা যেন লাস্ট অব্দি ইনট্যাক্ট থাকে। আন্ডারস্টুড? সেন্ট্রাল ভিশনটা যেন লাস্ট অব্দি ইনট্যাক্ট থাকে। তাহলে একটা পেশেন্টের যদি ম্যাকুলার স্পেয়ারিং পেয়ে যাও, আর কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই, এটা হচ্ছে তোমার অক্সিপিটাল লোবে প্রবলেম। যেদিকে অ্যানোপিয়া হয়েছে তার অপোজিট দিকে অক্সিপিটাল লোবে লিশন রয়েছে। কমনেস্ট লিশন স্ট্রোক হতে পারে, টিউমার হতে পারে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? দেখো অক্সিপিটাল লোব কায়াজমা থেকে ডিস্টাল না প্রক্সিমাল? ডিস্টাল, তাহলে হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্স হবেই। হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্সই হয়েছে। হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্স মানে সেম সাইড গেছে, হয় রাইট সাইড অফ দ্য ফিল্ড অন বোথ আইজ অর লেফট সাইড অফ দ্য ফিল্ড অন বোথ আইজ। যেদিকে লিশন তার অপোজিট সাইডে, মানে যেদিকের ফিল্ড গেছে তার অপোজিট অক্সিপিটাল লোব খারাপ হয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে? এই পুরো আইডিয়াটা এটা নিয়ে উইল গো ইনটু দ্য নেক্সট ক্লাস, যেখানে আমরা তোমাদের পেরিমেট্রি এই জিনিসটা এখন করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? চলো, আর কোনো কোয়েরি, এনিথিং? সামারাইজ করে দিলে, অপটিক নার্ভ কাটা গেলে একটা চোখ পুরো খারাপ। বাইটেম্পোরাল বা বাইনেজাল হচ্ছে মানে তোমার অপটিক কায়াজমা। বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা ডিস্টাল টু দ্যাট তাহলে হয়ে যাচ্ছে হোমোনিমাস। যদি আরো ডিস্টাল হয় এলজিবির পরে তাহলে হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট যাচ্ছে কিন্তু হোমোনিমাস। যদি অক্সিপিটাল লোবে গিয়ে হয় তাহলেও হোমোনিমাস উইথ ম্যাকুলার স্পেয়ারিং, সেন্টারটা দেখতে পাচ্ছে, বাকি পেরিফেরাল পার্ট ফুললি কন্ট্রাক্টেড। ক্লিয়ার হয়ে গেছে? ডিগ্রি এইভাবে পুরো ব্যাপার। এখানে একটা পুরো স্কেল আছে, এখানে একটা কাঁটা রয়েছে, যেখানে দিয়ে যেমন স্পিড মিটারের কাঁটা থাকে, ওটা দিয়ে উই ক্যান মুভ ফুল সিস্টেমটাকে আমরা মুভ করতে পারি। এরকম 15 ডিগ্রি চেঞ্জ করে মুভ করতে পারি। 15 ডিগ্রি দেখো, এটা 30 ডিগ্রি হলো, আজকাল আমি খাওয়াইনি বলে, এরকম করে আমরা পুরোটাকে মুভ করতে পারি চাই। অ্যান্ড এটা পুরো ঘুরে যাবে, চাইলে এটা পুরো ঘুরে। তো আমরা স্টার্টিংটা এই মেরিডিয়ানেই করছি, তাই এই একদম মানে হরাইজন্টালি আমরা স্টার্টিং করছি। এখানে একটা লাইট সোর্স আছে, অন্ধকার ঘরে যাতে দেখতে পাওয়া যায় সেই জন্য লাইট সোর্স। কি দেখবেন না, জ্বালা করবে না, এটা অন্ধকার যতটা ডার্ক। তোমরা দেখো এইখানে এটা মুভ করছে, একটা পয়েন্টার আছে, এই পয়েন্টার, এটাই যে বসবে তাকে বলতে হবে এই যে পয়েন্টার এটা মুভ করছে, এটা আমি মুভ করাতে পারছি, এই সাইড দিয়ে মুভ করানো হয়। এই পয়েন্টারটাই তোমার ভিশনে আসছে কিনা এটাই দেখা, এই পয়েন্টারটাই ভিশনে আসছে কিনা দেখা। আর যে মোমেন্টে পেশেন্ট বলবে যে আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা কাগজ আছে, দেখো এটা হচ্ছে চার্ট, রাইট আইয়ের একরকম চার্ট, লেফট আইয়ের একরকম চার্ট, পুরোটা আমাদেরকে মার্কিং করতে হয় করে। এই ম্যাপ, গুগলে যেমন ম্যাপ ছিল ওরকম ম্যাপিং, পুরো চার্টের ম্যাপিং। এর মধ্যে কিছু জায়গায় থেকে তোমার ব্লাইন্ড স্পটে পেশেন্ট কিছু দেখতে পাবে না, সেটাও এখান থেকে করা যায়। টাইম টেকিং জিনিস, আমি একজনকে বসিয়ে কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা পুরো টাইম টেকিং। এখন তো নতুন সব এসে গেছে, যে কোনো একজন বসুন, চোখ ঠিক আছে একদম ভালো। আচ্ছা, এবারে দেখো, এবারে দুটো তিনটে জিনিস আছে, বলতে করছি, নইলে এক্সপ্লেন করতে গেলে সারাদিন বেরিয়ে যাবে, বিরাট। দেখতে থাকো, বুঝে যাবে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এখানটায় চোখটা দিতে হবে, পেশেন্ট সারাক্ষণ এটাতে চোখ দিয়ে যাবে, সেটা একটু তুলে নিতে পারো। তোমার ফার্স্টে আমরা রাইট আই দেখছি, রাইট এখানে দেখো চিন রেস্ট রয়েছে, এটা চিন রেস্ট। রাইট আই যখন চেক করবো চিন রেস্টটাকে মানে লেফটে চিনটা রাখতে হবে, লেফটে যখন চেক করবো রাইটে চিনটা রাখতে হবে।
তাহলে আমরা এখানে একটু টাইট দেখ না অতটা তুলবি না, মানে তোমার চোখের লেভেলটা এখানে রাখা আগে ঠিকই তো বসতেই হবে। চোখ চেক করো, এটা আসছে চোখে আসছে তো, ব্যাস ওই জায়গাতে। ওটা কি স্যার হরিজন্টাল বরাবর রাখতে হবে? বেটার বেটার। হরিজন্টাল না রাখলে কি হচ্ছে, আমি তো মেরিডিয়ান চেঞ্জ করবো, তোমার এমনি ফল্টি রেজাল্ট আসবে। এখনকার জন্য মোটামুটি যা হয় ব্যাস ঠিক আছে, ওটা বেশি পুরো নিজের ওজন দিয়ে দিও না, এটা অতটা রাখার জন্য তৈরি এই মোটামুটি থাকে। এটা মোটামুটি পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আমাদের জাস্ট জিনিসটাকে বোঝার জন্য, ঠিক আছে? আচ্ছা, একবার এদিকটা দেখে নাও। এই পয়েন্টারটা যখন তোমার ভিশনে আসবে সাথে সাথে হাত তুলবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কানেক্ট করতে পারছি। আচ্ছা, আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি কোনটা, রাইট আই। লেফট আইকে ক্লোজ করো এবং ক্লোজটা আরেকটু এমনভাবে না, ওরকম না, তাহলে নেজাল ব্লক হয়ে যাচ্ছে, যাতে একদম নেজাল ব্লক না, মানে নাকের পিছনে আঙুলটা থাকে, একটু বেরোলে তো নেজাল ব্লক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বা এরকম এরকম করেও করতে পারো। গুড অপশন, ভেরি গুড, গুড। ব্যাস, এবার এখানে ভেরি গুড। এইবারে আমরা যাব, যখন তুমি পয়েন্টারটা দেখতে পারবে, যে মোমেন্টে ভিজিবল হবে, তুমি সাথে সাথে আমাদের ইয়েস বলবে বা হাত তুলবে, যে কোনো একটা, ঠিক আছে? আমরা শুরু করছি। একদম 180 পয়েন্টার রয়েছে, ওই জায়গা থেকে দেখতে পাওয়ার কথা। এবার ঘোরানোর এখানে নব রয়েছে, তোমরা যখন পিছনে আসবে দেখতে পাবে, বেশি কিছু নেই। হ্যাঁ, এই একটা দিকে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে, এই জায়গায় পয়েন্টার ঘুরছে, ঠিক আছে? তুমি এইদিকেই তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু সবুজেই তাকিয়ে থাকবে, তোকে দেখতে পাই। আমরা একটু 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 করে যাচ্ছি। ধরো এখানে রয়েছে 90, 70, 80, এভাবে আমরা দেখি। Hibernation. So we have to cover some of the important elements which we are lagging behind to understand this head and neck anatomy. So we are going kind of slow to finish this course and curriculum. That's why we have clubbed this class about whole of the batch to talk about this anatomy and the oral cavity. We'll talk and we'll try to cover up the issues in the oral cavity, and then we'll learn the practical aspects. So theory of this oral cavity that we are going to learn now, and then we'll see these particular elements on the oral cavity in the viscera or organs. We call them as tongue, larynx and the pharynx organ. So this is how we divide this oral cavity into two segments or two basic components whenever we are going to talk about. So we call them as about this oral cavity into two broad headings whenever we are going to address the cavity in it. So we call them as vestibule of mouth, also known as oral vestibule. By this oral vestibule, and then other element we call them as oral cavity proper. These two basic understanding will move through the different element and the components which is present in the oral region or the oropharyngeal region. Now what do you mean by this oral vestibule or vestibule of mouth? So inside our mouth we are having two spaces. This particular spaces is based on the positions of the gingiva or the gum and the tongue. So if you see this, the space in the oral cavity that is lying between the inner side or inner mucus of the cheek and the gum, we call this as the oral vestibule. And then inside to it, inside to this particular teeth, we have this bigger cavity, we call them as oral cavity proper. So if you just like move on into this particular cross section picture, it basically gives an idea about the cross section. This is what you are seeing here, the human specimen. It cut through here and you are opening this oral cavity. Now you see that this is what you are seeing here, teeth placed on the mandible and the maxilla. So this is splitting this particular oral cavity into two sides. One is inner or medial and one is a little bit laterally placed. So that particular space we call them as vestibule of the mouth, which is present with the inner aspect of the cheek and the teeth. So this is one space, we call them as oral vestibule between the cheek and the teeth. And then inside to the teeth where we have the tongue placed, we call them as oral cavity proper.
So these two entities inside the oral cavity or the mouth that we have to understand. A number of structure that is present inside the cavity and number of structure is present in the vestibule of mouth. So you have to have a very precise idea whenever you are referring, we call them as vestibule of mouth and the oral cavity proper. Now the oral cavity proper is largely occupied by this muscular structure we call them as tongue, which is present in the mid side. But on the outer side, we grossly neglect this particular space, we call them as vestibule of mouth. That's the space which is lying between the inner side of the cheek and the teeth. So this particular vestibule of mouth is the spot where we have this parotid duct opens into. So this is one of the important landmark areas that we have to understand. Now going back to this particular oral cavity proper. So whenever you're seeing this particular oral cavity, it has an anterior limit, it has a posterior limit, it has a higher limit or superior level and the floor. It's a cavity which has a square shaped structure. So the oral cavity anteriorly, it has an opening, we call them as mouth, which is guarded by the teeth. So anteriorly mouth with the teeth which is present. Now if you move back on the posterior side, if you move back to the posterior side, this oral cavity limited to the part of this tube we call them as pharynx. This part of the pharynx which is limiting on the back side the cavity we call them as oropharynx. So between this posteriorly oropharynx and this anterior teeth it is spanning over. Then on the top side on the oral cavity we have the palate. So the palate can be divided into anterior part and the posterior part. The anterior part of the palate, you can feel it with the tongue, it is hard. We call them as hard palate, which is placed anteriorly. If you look at the posterior side of the palate, it gets softer. We call them a soft palate. The soft palate on the posterior side looks like carton or velum, drops down and makes a uvula, which is present in the centered part. So this particular orientation, which is a roof, which is making the hard palate in the anterior side and the soft palate on the back side, limiting the upper limit of this oral cavity proper, whereas the floor which is occupied by this mucosa on which it is resting the tongue. So this entire entity, whatever you are seeing, the anterior limit and the posterior limit, the span which is extending and superior limit and this inferior limit is the cavity we are enclosing, we call them as oral cavity proper. So we move farther from this oral cavity proper to the vestibule of mouth, which is a very elemental thing. Many a times we ask in the exam question, what do you mean by the vestibule of tongue, vestibule of mouth, and what do you mean by this oral cavity proper? 99% of the cases we do not get the answer because the students do not reflect on. They think this is an easy peasy thing and we can get through. But eventually you are not getting in because you are not using your head when you are asking or studying or whatever you are doing. So once again, vestibule of mouth and oral cavity proper, these two basic anatomical landmarks you need to identify first thing first. Then we can move to the oral cavity proper, and we mentioned about the boundaries of the oral cavity proper anteriorly, posteriorly, superiorly and inferiorly. Now this is a cross-section view which you are looking. So you have this cut this particular individual in the sagittal section in the midline and you are seeing the lateral wall of the oral cavity. That means you are looking the individual from the side splitting open. Now you are seeing this particular upper side which is the brain side, lower side which is the sphenoid bone, cella turcica. Going back is the nose and the lateral wall of the nose. Then we have the bone over here which is hard palate which is extending backwards in the soft palate, and then we drops down to the cavity which is oral cavity on the back side. It is limited by this oropharynx, and the front side we have the mouth and the guarded by the teeth, and the floor is occupied by the tongue. So this is a sidewise orientation of this oral cavity proper. If you go farther laterally from here, you can touch the cheek. In between the cheek and the teeth, that tiny space we have, we call them as vestibule of mouth. So moving from here, soft palate, hard palate, tongue, oral cavity, we are going to talk about this particular entity which is kind of like self-study. Now we know that we have the lips, upper lip and the lower lip.
And each of these lip in the midline, we has a mucosal fold. We call them as frenulum. We have to know that what do you mean by the frenulum, which is a mucosal fold principally present in the midline. If you feel this upside, we have the midline bar, and bottom as well, you can feel a midline elevation inside this lip. So inner side of the mucosa in the lip, upper side and lower side, you will find a midline bar. We call them as frenulum. Now this frenulum, which is related to the lip, we call them as frenulum of lip. Now similar to the frenulum of the lip, we have the tongue. Under surface of the tongue, we find the same midline mucosal fold. We call them as frenulum. Now that particular frenulum which is present under the tongue, we call them as frenulum of tongue. So these entities are kind of self-study. That's why I mentioned or not to mention about it. Now if you talk about the lip, upper lip and lower lip, the blood supply of the lip matters. So upper surface of the lip is supplied by the superior labial artery, inferior labial artery. There are branches of this maxillary artery or the facial artery, infraorbital branch, they are supplying these quadrants. We do not dig into the blood supply, etc., in the lip region, but you should be knowing what are the mucosal folds and what are the blood supply which is present to it. More to that, we have the muscles, which are muscles of the facial expression surrounding this particular lip, like orbicularis oculi or angulis oris, depressor or superior elevator or risorius. These are the different muscles, which is the muscles of the facial expression. I'm not going to talk about this because this is about part of the facial muscle, which we already have covered. Now, I'm skipping through, so I'm just like trying you to just like link this with the facial muscle, so that whenever you're studying this face region, oral cavity, you should be just like recollect the names of the muscles which is related to the facial expression is there, and names of the muscles which are related to the muscle of mastication. So that's what you have to learn. And then again, their nerve supply, which varies from facial nerve to the trigeminal nerve, etc., etc. The other part as well, which you're talking about, again, this is a part of this thing. We call them a cheek. So you have to have an idea about what do you mean by the cheek. So the outer side of the face, which is covered, related to the zygomatic arch, to this mandible, this area we call them as cheek. The area which is lying over here, inner side, we have the mucosa, we call them as buccal mucosa. Deep to the buccal mucosa, we have a muscle, we call them as buccinator, also known as buccinator, whichever way you pronounce. Now this buccinator is covered by a fascia, we call them as buccopharyngeal fascia. So this particular element which is present inside the cheek, which is basically keeping this food particle inside. And this particular cheek, which has this particular muscle, buccinator, which is a muscle, we call them as blowing or whistling muscle, which is innervated by motor supply by the facial nerve 7, which is a kind of important muscle. If you are blowing this cheek out, that means you are making this particular muscle act. So buccinator, you are exercising by innervated by this nerve, which is 7th nerve. By puffing it, you can taste it whether this nerve and the muscle is working properly or not. So that's why you have to know what do you mean by the cheek region, what the muscle principally lies there, what the inner layer buccopharyngeal fascia means to us, etc., etc. So again, you have to go through this particular element on your own and study over this particular region. Now we are coming into the landmark area that what we are going to talk about is the tongue. So inside the vestibule of the mouth proper or mouth cavity, which is a centrally placed structure that we have, we call them as tongue. It has several functions. It's a special organ that we know it's a taste organ. Moreover, this is a muscle which is highly vascular, capable of different contractions and relaxation, and with virtue, it can produce the sound or articulation. Other thing, it helps in chewing. Whatever the foods you are chewing or swallowing, this particular muscle is present in this particular organ is helping us out. So this is the function of this. Again, this is a kid's thing. Everybody knows about it. Now what we have to know, the parts of this particular tongue. So whenever you're describing this particular tongue, you have to know what are the parts front to back or back to front. So if you consider the teeth side, which is the anterior side, the back side, which is going to the oropharynx, inside the mouth, is the posterior side. So inside to outside or outside to inside, you have to narrate. So I take it from front to back, explaining it. So the front side, which is touching the teeth,
we call them as tip of the tongue, which is projected and projected forwards. Then once the tip is there, which is a conical projected part, moves backwards, we get the body or dorsum of the tongue. Then it goes backwards and anchored to some places in some of the bone inside the neck. That's the base of the tongue. So we divide the tongue into three components. We have the tip, then we have the body, and then we have the base. The base is anchored to bones or skeletal structures in the neck region. Tip, which is most of the part, which is free and can be projected outside. We can protrude that by contracting the muscle. The base is the portion which is lying between the tip and the body, which is a midline portion between the base and the tip portions, which is lying or spanning over. So these are the different parts. Now talk about the surface. You can see that there's two surfaces. One is the superior and one is inferior. The superior surface, we call them as dorsum of tongue. Now this dorsum of the tongue, which you're seeing here superficially, can be divided into two parts, anterior 2/3, posterior 1/3. Based on positions of a midline opening, we call them as foramen cecum. So the opening, which is or a depression present on the superior surface of the tongue, splits this particular tongue into two halves. You are seeing this particular picture of the tongue in two different sections. This is the teeth side, that means this is the tip of the tongue. This is the anchored side, that means this is the base of the tongue. And in between tip and the base, we have the body. Now this surface of the body, we call them as dorsum, and this can be split into two parts. This large part placed on the anterior side, we call them as anterior 2/3, and then we have this part which is known as posterior 2/3. How we divide it? By virtue of this midline pit over there, we call them as foramen cecum. That word we have to memorize. Now from this foramen cecum, we have fanning of this region extending. We call them as sulcus terminal or terminal sulcus, which looks like a V, which is basically making this tongue divided into anterior 2/3, posterior 1/3. This is how we are seeing here. Now in a section which is the sagittal section, you are seeing the same thing. This is the anterior side, this is the posterior side. The back side, which is anchored to the skeletal structure, front side, which is free or tip. And from the tip to this particular pit, we call them as foramen cecum. In here, we have this oral part, also known as anterior 2/3. And then in the back side, which is looping back, moving back to the pharynx side, which is oropharynx, we call them as pharyngeal part, also known as posterior third of the tongue. So anterior 2/3 and posterior 1/3. We split this particular organ into two sides based on this dorsum. So this basic classification of the tongue we have to know. So this is what we're talking about. The groove, sulcus terminalis, foramen cecum, and the significance of the foramen cecum will come again as an important landmark when you talk about this foramen cecum in the embryological developmental part of the tongue and the thyroid gland. Again, this foramen cecum might look like it's a nothing structure for us, but it's a very high yield for examination, both in the practical and the exam. So, and the theory about foramen cecum. So we talked about this, a very brief discussion here. We do not emphasize on this. But the same thing, when you're going to talk about the embryology of it, we'll talk a great deal about the foramen cecum. Then we understand why this organ or this part matters to us. Now moving from here, on this part, foramen cecum, to this anterior 2/3 and the posterior third of the tongue. So tongue have got like a histological structure that we have known. We call them as ridges. If you see in a microscope, we call them as papilla. There are several kind of papillas are there, which are the place for the locations of the taste buds. So tongue have got these four varieties of the papillas in nature: valate, foliate, filiform, and fungiform. These are the different. I'm not going into it because in the histology we learned about it.
so which has the test bars placed in it, and we know how to identify them already. So I'm skipping this part. So moving from this particular papilla histological structure, we are getting into the part of the tongue which is important for this gross anatomy learning, muscles of the tongue. Now this is what we see that exam questions are coming. So we see these parts, tongue can be divided in the question form like parts of the tongue or dorsal of the tongue, and then that part moves to the muscle descriptions of the tongue. Now whenever you are going to talk about this muscle of the tongue, you have to follow the architecture or nomenclature pattern of it. So tongue have two different types of muscle. Just like whenever you are going to talk about the muscles of so if a question been asked, narrate the muscle of the face. So how you are going to classify it? What are the two broad classification point of it? That pink shirt. Yeah. Muscles of the face. How you are going to describe it? No clue. Did you pass? Did you pass in the previous exam? So do you expect to be passing in the next coming exam? Nothing comes easy. Either you have to sweat or quit. Your choice. Anyways, so muscle of the face. Anybody has any clue to addressing these muscles? How you are going to classify this in a simple words? 90%, 95% don't have. 100% don't have it. It's guaranteed. Am I right or wrong? That's the thing you were saying here because you attended the class before. And I asked the same question. And again, that time you were shut. And you keep on chatting, laughing, talking. So there are way of classifying the things. There are way of addressing the anatomy. It's not like you're coming here in a theater mode, getting into the class, coming in here, winning the class and go out and chill. It's not like that. I'm saying it. Nothing is easy, but nothing is difficult either. It depends on your attitude. What you are coming with, what you are coming for, and what you are getting out of it. So it's again, all time the ball is on your court. It's nothing on my ends. It's nothing is going to affect me if you pass or fail. No ways. Only thing I have to hide myself so that you do not recognize me practicing somewhere and call me sir. Then patient will understand. Oh, I should just run away. He's sir, then means he's a bigger something like that. So again, it's a simple form. If you follow it, it's life makes life easy. If you don't follow, you will be in the loop and never get out of this. So whenever you are addressing, it appears to be looking like simple, but again, the simple answer never comes out. Whenever you are addressing this, the muscles of the face, which can be divided of the two parts. We call them as muscle of facial expression and muscle of mastication. And you have to understand what do you mean by that. What is muscle of facial expression and what is muscle of mastication. Unless and until you absorb this, you won't able to understand, and you will be studying and reading and forgetting, and again studying, reading and forgetting, and yielding nothing. And eventually you will be saying it's too difficult. So similar to the way we divide the muscle of the face, we divide the muscle of the tongue region. We call them as intrinsic muscles of the tongue, and we call them as extrinsic muscle of the tongue. Now you do not have to be a rocket scientist to understand the meaning of the intrinsic muscle of the tongue and extrinsic muscle of the tongue. So one muscle sourced
out from outside, we call them as extrinsic muscle of the tongue, and ending on the muscle or the organ itself and working there. And one group of muscle which is beginning and ending in the tongue itself, we call them as intrinsic muscles of the tongue. Similar to this classification, have you ever come across any part of the body with this same classification, intrinsic and extrinsic muscles? Anywhere on earth, have you ever heard this classification which is called intrinsic muscle and extrinsic muscle? Upper limb. So again, it's a remote thing. You are coming from tongue to hand, hand to mouth. It's too difficult. Eyes. So these simple classifications also have the same following. So anatomy has a pattern to address these things. It do not make the things difficult. So we call them as extrinsic muscle, has an outer source ending on the tongue, working there, coming out. Intrinsic, beginning and ending at that particular space, like it is originating. So you have to know this basic classification, then you can move on. So we take one at a time. Extrinsic muscle, all the muscles which is present on here coming from outside, that means nearby bony landmark, they are anchored to. They may be anchored to this mandible, maybe anchored to the hyoid bone, maybe to this particular bone on the back side, etc., etc. So whatever the muscles which is coming from the different sources, they are ending on the tongue, we call them a glossy, by the glossus, which is the other name of the tongue. So if it is coming from the organ, we take the organ or that particular bone name. So we take this as a genioglossus. So where is the genio bone? Is there any genioid bone? So where from this is coming? So we don't have a genioid bone, but we have a genioid tubercle present in some bone. So that's what you have to know, where from this genioid tubercle is there. Which bone has a genioid tubercle? And where it is? So we have a bone, we call them as mandible. Have you ever heard of that? We call them as jawbone, which is dropping right now. So that jawbone inner side has a tubercle on two either side, right side and left side. We call them a genioid tubercle. And we mark that in examination and ask you what is this. 100% with accuracy, you are failing to answer that genioid tubercle and giving us no chance to talk about what muscle is attached to there. So that's the point. Again, you are not connecting this thing because your mind is somewhere, soul is somewhere, body is somewhere. You are no in one place. You have to bring them to a single place to understand. Again, it's not difficult. Whatever the questions we ask you, we have a logic. We don't ask a random thing. We don't ask about, hey, tell me something like this, and doesn't have any importance. It has some importance. Always have been. Unless until we want to just like prove something to you, we do not ask anything which is irrational questions. Anyways, waste of time. So genioid tubercle on the inner side of the mandible, where from it is coming and spanning over and ending on the tongue. Now this is the most robust muscle on the tongue. It looks like Japanese hand fan. Have you seen Japanese hand fan? Spanning over. So that Japanese hand fan looking muscle is there, coming from this particular mandible, jawbone, spanning over this tongue. It's the strongest muscle of the tongue. So this is coming from the genioid tubercle. Now if it is coming from the hyoid bone, we call them as hyoglossus. If it is coming from the styloid process, we call them as palate accordingly. So it has a source, it has a destiny, how it is coming. Now let's have a look into how these things are coming out. This is a cross-section view. Now we have to look for the Japanese hand fan, how it is spanning. So this is mandible, which is present on here. And from the mandible, we have the tubercle, genioid tubercle. And spanning from the genioid tubercle, you see that this muscle is spanning all over. So this is a large muscle which you're seeing here. We call them as genioglossus, which is the largest bulk which this tongue is forming.
Now this particular genioglossus is also known as safety muscle of the tongue. It's called as muscle of tongue. Now why do you call them a safety muscle of the tongue is your job to find out, because you are going to appear for the exam. I already have passed. So I'm giving the question, find the answer on your own. So genioglossus is the muscle, I'm showing it how it is there. The another bone, we see that hyoid bone. So this is the hyoid bone, and then from the hyoid bone we have a muscle which is ending on the genoid tubercle. We call them a geniohyoids, which is a different muscle. But we have a muscle which is coming from this hyoid bone over here and ending on the tongue. We call them as hyoglossus, hyoid bone to glossy. So this is a styloid process. From the styloid process, a sling-like muscle coming out, ending on the tongue, undersurface of it. We call them as styloglossus. Coming from higher above, it is coming from the palate. We call them as palatoglossus. So this is how they are named, where from it are coming. They outsource muscle. That's why they are called as extrinsic muscle. So we have to know the names, the significance of these muscles, and out of this, which of these four amongst them is called safety muscle of the tongue, and why? That's a prime question. So which one is safety muscle of the tongue and why? You have to know, you have to find and dig the answer and write it and then build on. So this is about the extrinsic muscle which is present in the tongue. Now coming to this particular muscle which is known as intrinsic muscles of the tongue. Now these intrinsic muscles of the tongue, they are housed inside the tongue, the original innervates over there in the tongue itself. Now there are directions of the fibers are there, either longitudinally or transversely. So the longitudinal fibers or transverse fibers or oblique fibers are there. They are known as intrinsic muscle. We don't have a special name for them. So we just call them as intrinsic muscle of the tongue, directed obliquely, transversely or horizontally, depending on how these fibers are arching over. So we call them as vertical, transverse, superior longitudinal, inferior longitudinal. These are known as intrinsic muscles of the tongue. So we have two sets of the muscle. Extrinsic muscles have the special name. Intrinsic muscles are named as how the fibers are directed, longitudinally, transversely, vertically, etc., etc. So we do not have to memorize a great deal of information regarding this nomenclature. So once you come across the nomenclature, name the muscle, name the significance, the anatomical reasons of this, then you have to know that which nerves innervate them. So we have to know the name of the nerve which are innervating. That means motor innervation. That means the movement of the muscle is controlled by which cranial nerve. So it's a muscle which is innervated by this cranial nerve. So all the muscles in the tongue, so intrinsic, extrinsic, whatever we have, this is the names of this intrinsic: longitudinal, superior, inferior, transverse, vertical. Okay, no special name, just fiber names are there. So once you come across the intrinsic and the extrinsic muscles of the tongue, then you move to the important factor, which is the innervation of this particular muscle. Now, all the muscles of the tongue, the motor supply comes from 12th cranial nerve. Which one? 12th cranial nerve. What's the name of the 12th cranial nerve? Hypoglossal. So all the extrinsic and intrinsic muscles of the tongue is motor supplied by 12th cranial nerve, which is known as hypoglossal, except one. So I repeat, all the muscles, be it extrinsic, be it intrinsic, the motor supply to this is coming from one cranial nerve, which is 12th cranial nerve, number 12, which is hypoglossal nerve, except one, which is known as palatoglossus.
So palatoglossus is a muscle of palate basically. The palate muscle is supplied by the cranial nerve number 10. The new tutor sign, right? Tutor sign is X right now. So that 10, which is the vagus, which supplies the muscles of the palate. So the name of the palate, which is linked to the glossy, we take this nerve supply coming from palate. So all the muscles of the tongue is supplied by 12. Only exception is by cranial nerve number 10, which is been assisted by spinal accessory as well, but 10. So this is the motor innervation. That's what I am talking about. If you're making the tongue move any sort, 12th cranial nerve is surely working with it. Additional any nerve which is working or getting signal or receive or putting any signal to it is the 12th one. Along with it is the 10th cranial nerve, which is the vagus. So this is the motor innervations of the tongue. Am I clear about the motor innervation? Now here brings the complex part of the innervations of the tongue. That's why I'm teaching it early. We call them a sensory innervation. Now listen carefully what I'm talking about, the sensory innervation. Now tongue is the organ, we call them a special organ. What do you mean by the special organ? It has a special power. That means it can pick up the taste. So we have a taste sensation. That means it has a taste bud. Now, so this particular tongue have got two entities to cover whenever we are talking about the sensory innervations of the tongue. So what entities we are talking about sensory? We call them as general sensory and the spatial sensory. Spatial sensory means the taste sensation. And the general sensation means okay, good. That means taste. General. That means touch, pain, temperature. Now here comes the rule out here. Now we have to just like make these things look complicated now. Now whenever you are talking about, then we have to take this tongue as a broader sense. Now it comes back to the nomenclature of the tongue, how we are describing it. So we describe the tongue, the dorsum of it, we split that into two parts. How we have divided the tongue into two parts. Anterior 2/3, posterior 1/3. So whenever we are addressing each of these entities, we have to split into anterior 2/3 and the posterior 1/3 based on spatial and the general sensations. You're getting it? So let's take one at a time. We take this particular spatial sensation of the tongue. That means anterior 2/3 and posterior 1/3. So this is the basic thing what we are going to talk. General sensation again, whenever you are narrating it, you have to mention the same thing again. Anterior 2/3 So this sensory and this taste sensation, you have to split it again, anterior and posterior segments. Then you can just like go on building it about the sensory sensation, about the spatial sensation, in which quadrants we are talking about. All right? So we take this particular general sensation or spatial sensation at one at a time. Now see that we have a picture to just like demonstrate this thing in a short while to help you understand all this detail of this.
So we have different color codes used out here to innervate or talk about this particular innervations of this sensory and the motor nature. So this side which you're seeing here is the sensory side which is coming over there, and this side of the color which is red all painted here, this is a motor. So we are not talking about the motor part, we already have covered. This thing is motor thing which is dealing with two nerves. One is 12th cranial nerve, other is vagus, which is assisted by the cranial accessory, comes from a plexus. So this part is over for us. Now we are focusing on this part. So this part we divide into two segments, anterior 2/3 and the posterior 1/3. So this anterior 2/3 of the tongue which you are picking out here is general sensation. That means touch, pain and temperature sensation coming off here is coming through the lingual nerve, which is a branch of 5th cranial nerve. So this one, we talk about anterior 2/3 general sensation is coming from lingual nerve. So same entity, anterior 2/3 special sensation, that means the taste sensation is carried through the cranial nerve number 7. So these difference you have to keep in mind whenever you are addressing these two entities. Anterior 2/3 special sensation, anterior 2/3 general sensation. Same thing whenever you are addressing on the posterior 1/3 general sensation, posterior 1/3 of taste sensation. So you see that the posterior 1/3 of both sensation, general and the special sensation, on the posterior third is coming from cranial nerve number 9, which is known as glossopharyngeal. So the posterior 1/3, be it general, be it special, is coming from cranial nerve number 9. Which is known as glossopharyngeal nerve. So these two entities that you have to keep in mind whenever you are addressing the sensory innervation of anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue. Again, this can get mixed up. How this can get mixed up? Thing is that whenever you are addressing this thing, if you haven't rehearsed it well, if you haven't quizzed you well, then during this particular examination, you get mixed up with the motor sensory functions or motor sensory coordination. So if I ask you a question, anterior 2/3 of the tongue muscle supply is coming from where? You will be getting into either glossopharyngeal or facial nerve. So you are not addressing the motor thing because the motor thing is coming from hypoglossal. Doesn't matter is anterior 2/3 or posterior 1/3, but that's the trick we play to understand whether you have a solid foundation or not. Apparently looks like, oh, this is this bit of information I can just have a memorized. Okay, I can dig it, but unless until you drill it again and again with your friends or with yourself, you cannot have a registered memory which you can invariably with 100% accuracy produce back with his right answers. And in an examination, when you have a high level of adrenaline, if I just look at you and look for the answer, you're going to miss it. So this is what you have to prepare about this particular complex part of the sensory innervation, motor innervations, special sensory, general sensory innervations of this particular tongue out there. This is about the basic thing you must know or must have. In addition to that, we have something else about this particular tongue, which is the supreme part or the part which is known as related to the root of the tongue. That means the part of the tongue which is lying on the pharynx, far behind pharynx, near to the anchorage point. So this distant part which is related to this particular base of the tongue, we have some kind of taste buds lying there. So some taste buds which is present on the posterior most part of the tongue, which is innervated by the cranial nerve number 10, vagus. But again, I won't recommend you to go for the vagus nerve first. You go for the motor, go for the sensory, go for the general sensation, anterior 2/3, posterior 1/3. Prepare this very well, then you go for the extreme positions of these particular sensory innervations of the tongue, which is near to this anchorage point where the tongue is anchored to the hyoid bone or etc., that part. That part, we have few taste buds there
which is present in here, those taste buds, special sensation comes through cranial nerve number 10, which is a rare variety. Once you have successfully identified or answered all these questions, then we may ask you about, all right, extreme or posterior most part, the taste buds is supplied by which cranial nerves. So this is about the innervations of the tongue, motor and the sensory. Then we go for another entity of this tongue, which is important to us, which is this one. This is again a part of the exam questions about lymphatic drainage of the tongue. Again, it's a fragment part. You have to know that different region or domains of the dorsum of the tongue and which part drains to the which group of lymphatics. And again, with this picture, it's not going to make complicated. So if you look at the morphology, the tongue which is having the tip, the central part, which is lying in the midline. So this part of the midline, we call them as menti, which is known as symphysis menti. The lymph node which is present in this region, we call them as mental group of lymph node. So this mental lymph nodes which is present in the triangle, we call them as mental triangle, right, over here. So this particular tip drains to a group of lymph nodes, we call them a submental group of lymph nodes from the tip region. Now you see that there is a dorsum of the tongue have got central part and the lateral parts. The central part drains to different group, the lateral part drains to the different group. The lateral part drains to the group of lymph node below the mandible. We call them as submandibular group of lymph node where it is draining. So submandibular and submental, where you get this particular lymph node drains over this region, and then we have the central part which drains to the deeper group of lymph node. We call them as deep cervical group of lymph nodes. So this is how this particular group of lymph nodes is draining in the anterior 2/3. Posterior third is easy. From here it drains to deeper group of cervical group of lymph nodes. Now, why it is important? Important is that you may be tested in two terms of question. May be given in a question like a person may have a tumor on the lateral margins of the tongue given a specified point anterior 2/3 or posterior 1/3. Then they may be asking about which nerve takes the pain sensation from there. That's the way the innervation can be asked or tested. Second way, you have a tumor affecting in this tip of this tongue and which group of lymph nodes will be affected. One-liner or two-mark questions may be there. They are asking you the drainage of lymphatics which likely going to get enlarged if you have a drainage difficulties. So this is how this particular region of the innervation and this lymphatic drainage along with the muscles can be tested in examination. Going to the last part or easy part of this particular tongue, blood supply. We have the artery dedicated for it, lingual artery, which is a branch of external carotid artery. You have to know what are the branches of external carotid and how this is coming out and how it is supplying. So if the lingual artery had got different branches, dorsal, ventral branches splitting into deep and sublingual arteries, they are supplying this particular entire region and the accompanying venous drainage which is getting in here. Out of this particular drainage of the blood supply is concerned, the venous drainage of the tongue is more important. Why? Under the tongue, we have the venous network plexus. We call them as sublingual venous plexus. Now, what is the importance of it? This sublingual venous plexus is highly networked, and we can put some drug under the tongue, and that drug can absorb through this particular sublingual venous plexus and take the blood quickly, bypassing this hepatic circulation or rest of the systemic circulation. So you have heard of a drug which is known as sorbitret. Have you ever heard of a drug which is a drug used for the cardiac problems? We call it as sorbitret. That particular drug is a lifesaver drug given under tongue. Now, why it is given under tongue? Is a given under tongue is reason is the sublingual lymphatic plexus which is present in it have got a rich connection to these veins which is present in this neck region, which is known as internal jugular vein, drains quickly and takes this drug quickly to the circulation. So it takes kind of flashes, just like intravenous drug, it can act. So that's why this route of absorptions of the drug route can be utilized under the tongue with this venous network. Of the drug quickly takes place
with the sublingual medication, and that's why we talk about the blood supply of the tongue. That's why we talk about the blood supply or venous drainage of the tongue. Now you might be finding surprising, eto kichu ache, eto purlam, muscle purlam, ei safety muscle purlam, ei innervation purlam, কাজ নেই কম্বো নাই, জিজ্ঞেস করলো টাঙের ভেনাস ড্রেনেজ কি লাভ আছে? Now we have to just go back and see from the height to see that why this is important. So this particular importance that this is a survival route to save patients. The sublingual placement of a drug can save a patient collapsing from cardiac reasons. So that's why this is a lifesaver route. That's why we recommend to study these things. So this is about the tongue. Innervations and everything together. So it's a long question that is need to be taken care, and we have to just like a study about it. Now from the tongue we are moving to this particular part of the oral cavity, which is the oral cavity roof. We call them as palate. Now we already have mentioned that we have two kinds of palate is there. One is soft palate, other is hard palate. So soft palate and hard palate, how they are placed, we know that. Hard palate anteriorly, soft palate posteriorly. So this particular entity that you have to know, this is the part we are seeing here. We call this as the hard palate. We have the palatine bone right side and left side, which is arching back, and then we have this part which is hard palate and continues down as a soft palate. So this is how it looks like from soft palate to hard palate. Now once you come to this particular soft palate, we have to just like have a reflection. So this is an oral cavity. When you throw the light, you see that in an individual. This is the hard palate, that's what you're seeing here. Going back, this is a soft palate and making a carton-like structure on the right side and left side, and then it's a midline projection. We call them as uvula. Now this particular soft palate is made of some muscles, is made of some mucosal covering. So this particular muscles and the mucosal covering makes this particular palate as a soft palate. Now what do you have to know out here? We have to know this particular anatomical fact of these particular palates. So there are two arches present in the palate. So there are two pillars of the palates are visible. If you open the mouth, you can see this particular palate. We call them as anterior pillar of the palate, posterior pillar of the palate. Now how we are going to identify it? So you see that this is the mouth open. You can see this uvula in the midline. Then you see that from the uvula, there is a fold of the mucosa dropping down on the side of the tongue. So this particular fold of the mucosa, which is coming from soft palate to tongue, we call them as palatoglossal arch. This palatoglossal arch is known as anterior pillar of the soft palate. Now this is coming from where? This is coming from uvula, getting in here and making this arch. Now this particular arch we call them as palatoglossal arch. Palatoglossal arch, this is a mucosal fold. Deep to this palatoglossal arch, we have a muscle. We call them as palatoglossus muscle. Now this is anterior pillar. Now similar kind of fold you can see in a little bit on the back drop. This is where I am cursoring here. So there another palate fold which is coming from soft palate, but moving little bit backwards, going to this backward space, we call them as pharynx. So this particular fold which is posteriorly placed, we call them as posterior pillar, is known as palatopharyngeal fold. So we have two folds that we have to understand, which is present on the lateral side. Palate to tongue, palate to pharynx. Palatoglossal arch, palatopharyngeal arch. Anterior pillar, posterior pillar. So which is anterior, which is posterior, that's what you have to understand. Tongue is anteriorly placed and the fold is anteriorly placed, that's why we call them as palatoglossal. Pharynx is posteriorly placed, that's why the fold which is lying on the back side, which is known as posterior pillar, we call them as palatopharyngeal folds. Now what's the significance? Why we buy time on this, identifying these pillars? Now between these particular pillars we find a space. That particular space is occupied by an important structure which is known as
palatine tonsil. So that particular palatine tonsil, which is exam significant question that we have to identify. So that particular palatine tonsil is lying on a space. We call them as tonsillar fossa or tonsillar bed. So this particular palate between this particular anterior pillar and the posterior pillar is called as tonsillar bed or tonsillar fossa. Now again, these are two important landmarks. In an examination, we ask you, in a practical, we ask you to show these particular folds. So this anterior fold and the posterior fold, between them present in here. So we have to know this particular number 1 pillar and number 2 pillars. So palatoglossal fold, palatopharyngeal fold, in between them we have the tonsil placed. So this particular space is occupied, this landmark that you have to identify. During clinical examination, you have to identify this in your subject or in your patient, and you have to narrate that I can see this particular anterior pillar, I can identify the posterior pillar, and then you have to mention that who makes this anterior pillar, that means which muscle. So this anterior fold which is forming palatoglossal, that means muscle which is making here is palatoglossus, and the muscle which is making the posterior pillar we call them as palatopharyngeus muscle. So they are making these two bulges and they are making this particular space as this tonsillar bed. So this brings us to this particular tonsillar fossa definition. We will be talking about this tonsillar bed or tonsillar fossa soon, about this particular anatomical aspects. So this thing you have to understand, and this thing you have to identify in the specimen. We have the cross section, we call them a sagittal section. In a sagittal section you have to identify. I'll show you later on. Now coming from these other aspects of this particular palate, this is what we are talking here. Now you see this is the uvula, and this is kind of midline projections, and this particular soft tissue structure where we see that this particular palatoglossal and palatopharyngeal arch is placed. This is the house or the location of this tonsil. This arrow which you can see here is pointing towards the tonsil which is present in here, which is enlarged. So this is the lymphoid collections over here, we call them as tonsillar fossa. So the boundary of the tonsillar fossa that you have to mention here, anteriorly placed by anterior arch, posteriorly by the posterior arch, anterior pillar made by this palatoglossal muscle, palatopharyngeus muscle on the back side. Above it is the soft palate which is ending on the uvula. Below is the tongue or the dorsum of the tongue which is making this particular lower margins of this. Now this is the boundary of the tonsillar fossa. Into here we see this particular tonsil gland is there. So the tonsillar fossa is itself is a short note. So we ask about the short note about tonsillar fossa. You have to mention the positions of it, what structure lies in it, and then the clinical significance like tonsillar infection, etc., involving in here, leading to what problem. So this particular entity which is leading to this particular tonsil or tonsillar regions that we have to know about. Now coming from here, the muscles of the soft palate. Now we have a number of muscles there which is present in the soft palate. So we have a muscle which is present in this particular palate. Based on these functions of the muscle, how they are working on the palate, we call this particular muscle. Like they are tensioning the palate, we call them as tensor. And tensor veli, that means velum they are tensioning, that means we call them as tensor veli palatini. That means the palate is made tense over there. That's why they are known as tensor veli palatini. So the muscle which is tensing the palate or soft palate, we call them as tensor veli palatini. If they are lifting the palate up, we call them as levator veli palatini. That means they are pulling this palate up or making this particular palate up. So if you ask your patient to open the mouth, protruding the tongue and say ah, you will see that the palate will move up. So that particular movement is controlled by these muscles. Which muscles? The tensor veli, levator veli palatini.
Similar to this particular palatine muscles, they are muscles which is known as palatoglossus and palatopharyngeus. They are making the anterior pillar and the posterior pillars of the palate. And we have another muscle which is known as musculus uvuli. That means they are present on the uvula itself. So we have this uvula midline which is made by this muscle. We call them as musculus uvuli. Now, once you know the muscle, next drill is which nerve supplies to it. So you have to memorize that way we have memorized the muscles of the tongue. So the motor supply of these particular muscles of the palate. So all the muscles, whichever is present in this particular palate, it's supplied by the vagus nerve. So all the muscles in the soft palate, which you are seeing here, which is mentioned over here, it's supplied with the motor supply is coming from the cranial nerve, which is known as 10th cranial nerve, assisted by the spinal accessory. So the 10th or vagus nerve supplies all the muscles motor actions of the palate except one, tensor vale palatini, which is a muscle of the palate which is innervated by 5th cranial nerve. So likewise we have memorized muscle innervations of the tongue. All the muscles of the tongue is innervated by the 12th cranial nerve except one. All the muscles of the soft palate is supplied by the vagus 10th cranial nerve except one, which is tensor vale palatini. In short, we call them as TVP, which is supplied by the 5th cranial nerve. We call them as trigeminal. So this is the innervation we talk about out here is the sensory and motor innervation. Sensory innervations of the palate is principally coming from this particular maxillary nerve, which is a branch of 5th cranial nerve or trigeminal nerve. So these particular muscles on this particular palate, which is important, you have to know the names of the muscle, the positions of the muscles and the actions itself. If you remember these names, you can just like figure out the functions of this muscle, levator vale palatini, tensor vale palatini, and they are palatoglossus and the palatopharyngeus muscle. They are making the pillars, we know that, and musculus uvuli, they are making the uvula to move. That is how they are working. So this particular, all the muscles motor actions, including everything like tensor, elevator, and this pharyngeus, except the TVP is supplied by this vagus nerve, and TVP is supplied by this particular mandibular nerve which is supplying to it. So this is about this particular oral cavity in detail. I would say we do not have any lecture class anymore. We expect on here about this particular oral cavity, tongue, soft palate, hard palate, etc., which is related to it. Tomorrow I will continue the part which is known as the continuation of the oral cavity, which is known as pharynx. I will cover the pharynx and that will be end to it. There won't be any further discussion on the class, on the lecture basis will be there on these topics whatsoever. So you have to prepare this particular element in great detail, because these particular entities, whatever things we have discussed about tongue, about soft palate, they are very high yield and they are being tested in examination several times. So we will build on this particular entity from the oropharynx. The tonsil bed again will be coming. Some more detail about the tonsil we will talk about, that will cover the entire tonsil. We only talked about the tonsillar fossa, the boundary of it, the blood supply, the nerve supply, etc. We will be building on tomorrow's section. So we will be covering the oropharynx, laryngopharynx and this nasopharynx, and as well as we have covered this oral cavity, excluding the salivary gland, which is sublingual and submandibular. I can cover this, but this is going to stretch a little bit more, which I do not want to drag anything right now. I'm calling it a day. So this is what you have to prepare: innervation, muscle supply, lymphatic drainage, everything related to whatever we have talked so far could be surface in examination.